Okay, hi dear children. നമ്മുടെ തേർഡ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളൂ. കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ അത് സിമ്പിളാണ്. NCERT ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ? എഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഡിക്ഷണറിയിൽ എത്രാമത്തെ ഓർഡർ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളത് പഠിച്ചോളാം. അതേപോലെ തന്നെ എക്സാക്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഉദയ്പൂറാണ് വേർഡ്. ഉദയ്പൂർ NCERT ബുക്കിൽ കിടക്കുന്ന എഗെയിൻ ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട്. വേറെയും ഏതൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്? ഉദയ്പൂർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് എത്രയായിരിക്കും? ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാക്കാം. അതിൽ ആദ്യം എ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഡി വരുന്നുണ്ട്, ഐ ഉണ്ട്, പി ഉണ്ട്, ആർ ഉണ്ട്, യു ഉണ്ട്. ADIPRU ഇതാണ് ഡിക്ഷണറിയിലെ ഓർഡർ. അതിൽ മൊത്തം 7 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ എ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് 6 ലെറ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ. 1 2 3 4 6 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ യു റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 6 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ, 6 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 360 എന്ന് വരും. 720 ബൈ 2 അല്ലേ? ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ വരും. 6 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 360 എന്ന് വരും. ഇതും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, 360 എന്ന് വരും. ഇവിടെയും ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, 360 എന്ന് വരും. ഇനി ആറിനും ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, അതും എന്താണ്? 360 എന്ന് വരും. ഉദയ്പൂർ. ഇനി യുവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യു ഫിക്സ് ആയി. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. യു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ആരാ? യു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് എ ആണ് വരുന്നത്. എ വരുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടര മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വരും? 5 ഫാക്ടോറിയൽ വരും. 5 ഫാക്ടോറിയൽ വരും. 5 ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 120 വരും. യു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എ. പിന്നെ അടുത്തത് യു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എയിൽ തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ വേർഡ്സുമാണ് 5 ഫാക്ടോറിയൽ. ഉദയ്പൂരിന് എ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആര് വേണം? UD വേണം. ബാക്കിയുള്ളത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് AIPRU ഉദയ്പൂർ ആവും. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ യു മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് 1 ഫാക്ടോറിയൽ 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? UDAIPR ഇത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ ആണ്. അത് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന യു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1920 പ്ലസ് ഈ 1 വരും. അടുത്ത വേർഡ് ഉദയ്പൂരാണ്. ഉദയ്പൂർ എത്രാമത്തെയാണ്? നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ എത്ര വരും? 1921 വരും. ഇവിടെ ഉദയ്പൂർ വരുമ്പോൾ 1921 വരും. തൊട്ടടുത്ത റാങ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1922 ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. 1922 ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ. NCERT ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇത്രയും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പെർമിഷൻ കോമ്പറ്റിൽ ചോദിക്കാറില്ല. NCERT ബുക്കിൽ തന്നെ അത് എഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റാങ്ക് എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഉദയ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൽ. വലിയ ടഫ് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലേ? നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. The maximum value of n for which 40 raised to n divides 60 factorial is equal to. അത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് n ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് 40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 cube into 5 എന്ന് എഴുതാം. പ്രൈം ഫാക്ടർ ആക്കാം. അതാണ് എൻ്റെ മെത്തേഡ്. പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കാം. 2 cube into 5 ആണ് 40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇതാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് 2 എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ 60 ബോക്സ് ഫംഗ്ഷൻ 60/2 പ്ലസ് 60/2 സ്ക്വയർ. ആ ബോക്സ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആകുമ്പോൾ നിർത്തിയാൽ മതി. 60/2 ക്യൂബ് പ്ലസ് 60/2 റേസ് ടു 4 പ്ലസ് 60/2 റേസ് ടു 5 പ്ലസ് 60/2 റേസ് ടു 664 ആണല്ലോ, പ്ലസ് എക്സെട്ര. അങ്ങനെ അത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 60/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോക്സ് ഫംഗ്ഷനിലെ 30 വരും. 60/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 വരും. 7 പ്ലസ് അടുത്ത 3 വരും.
60/16 അടുത്ത 60 അത് 1 വരും. പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് 0 ആണ്. 0 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. 30 പ്ലസ് 15 പ്ലസ് 7 പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 1. ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? 56 വരും. 50 പ്ലസ് 15 പ്ലസ് അത് 56 വരും. അപ്പോൾ 2 ഫോം ആണത്. 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 8 എന്നും പറയാം. 2 ഫോം ആണ്. 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ ബോക്സ് ഫംഗ്ഷൻ അഗൈൻ 56. ബോക്സ് 56/3 എടുത്തോളാം. 8 അല്ലേ ഈ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോക്സ് ഓഫ് 56/3 അത് 18 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ 5 എടുക്കണം നമുക്ക്. 60/5 പ്ലസ് 60/5 സ്ക്വയർ ബോക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ നിർത്തിയാൽ മതി. 60/5 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഉണ്ടോ, ഇവിടെ 0 ആകും. 60/5 എത്ര? 60/5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 അല്ലേ? 12 പ്ലസ് 60/25 2 വരും. ഇവിടെ മുതൽ 0 പ്ലസ് 0 അങ്ങനെ പോകും. 12 പ്ലസ് 2 എത്രയാണ്? 14 വരും. അപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ 18 ആണ്, ഒരു കേസിൽ 14 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 ആണ്. ദെർഫോർ 14 ഈസ് ദി ആൻസർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. ബോക്സ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ഈ 2³ ഇല്ല, വെറുതെ 2 മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, നേരിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കാമായിരുന്നു. ഈ 2³ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2 ഫോം ആണത്. അത് 8 ആണ്. /3 ആ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം, എന്നാലും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത സാറ് ഇപ്പോൾ വരും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മാറിപ്പോവാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം തന്നെ സാറ് വരും, അടുത്ത സാറ് വരും, ഇപ്പം തന്നെ വരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
ഓക്കെ, സേ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ 1-2 ക്വസ്റ്റനോടെ നോക്കാം. എന്തായാലും ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമുള്ളതല്ല കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് സെഷനിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു അനാലിസിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നലെ യെസ്റ്റർഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ, ഈവനിങ് സെഷൻ്റെ മാത്സ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരുന്നു, അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്തി ആയിരുന്നു. എങ്കിലും ഈസി ആയിട്ടൊരു 10 ക്വസ്റ്റനെങ്കിലും കിട്ടും. 10 ഈസി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു 6-7 ക്വസ്റ്റൻ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റൻ ആവറേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ പേപ്പർ നോക്കിയാലും മോർണിംഗ് സെഷൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഈസി കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെടുത്താം. ഇസഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, മോഡ് ഇസഡ് സ്ക്വയറും തന്നിട്ടുണ്ട്, എൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ബാർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ബാർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ബാർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ. ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ബാർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇസഡ് എങ്കിൽ ഇസഡ് ബാർ എന്ത് വരും? 1 മൈനസ് ഐ, 1 മൈനസ് 2i, 1 മൈനസ് 3i, എക്സെട്ര 1 മൈനസ് ni. ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ബാർ ഇത് രണ്ടോടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും കേട്ടോ. അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് ബാറോടെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബിക്കം മോഡ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് വരും? 1 പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഐ. സെക്കൻഡ് ടൈമോ 1 പ്ലസ് 2i ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2i. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് സോ ഓൺ. ലാസ്റ്റ് ടൈം 1 പ്ലസ് ni ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ni. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബിക്കം മോഡ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ. റൈറ്റ് സൈഡ് ബിക്കം, in the case of complex number, a plus ib into a minus ib is a square plus b square. So it is 1 square plus 1 square, it is 2. This become 1 square plus 2 square, it is 5. Next time 1 square plus 3 square, it is 9, etc. and so on, which is equal to what? 4, 4, 2. This become not 9, it is 10. Right? 1 plus 3i into 1 minus 3i, it become 9 plus 1, so it is 10. Is equal to 44200. That implies, നോക്കൂ, ഇതിനകത്ത് എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് ടൈം ബിക്കം 1 പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് ടൈം ബിക്കം 1 പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ? 1 പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ, 1 പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ, 1 പ്ലസ് 3 സ്ക്വയർ, ലാസ്റ്റ് ടൈം ബിക്കം 1 പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ. എൻ എന്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ടേമുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 100 കിട്ടില്ലേ? 100 കിട്ടും. ഇൻറ്റു എത്രയെങ്കിലും ടൈം വന്നോട്ടെ, 1 പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 44200. ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ 442 വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വഴി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം 10 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 10 കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് വരുന്നത് 4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. 4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 17 വരും ഇൻറ്റു. നെക്സ്റ്റ് 5 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1. 5 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 26 വരും. ഓക്കെ, 17 ഇൻറ്റു 26. നോക്കൂ, 17 ഇൻറ്റു 26 ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളൂ. 26 into 17 by 2, 4, 18, 26, 2, 4, 4. See, 442 കിട്ടും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത് എന്താണ്? 26. 26 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത്. 1 പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ. See, this become 1 plus 1 square, 1 plus 2 square, 1 plus 3 square, 1 plus 4 square, this become 1 plus 5 square. Then n is equal to, n-ന്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്ഷൻസ് ആട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് 16 എന്ന് വായിക്കണ്ട കേട്ടോ, സോറി, ഇത് ഓപ്ഷൻ ആട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 6, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ 5. സോ n is equal to 5 is the answer. n is equal to 5. ഇത് 25 അല്ല, n equal to 5.
Okay, that's the option. n equal to 5 is the correct option. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ ഇമേജ് ഓഫ് ദ പരാബോള ഇൻ ദ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പരാബോള. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4y. ഈ പരാബോളയുടെ ആർബിട്രറി പോയിന്റ് 280, 8t square. Here a become 1, so 2t, t square. അല്ലേ? 280. 2t square, 4t square, yes. So arbitrary point. അപ്പോൾ image of any point on the parabola with respect to this line. ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് x minus y minus 1 equal to 0 എന്ന് എഴുതാം. Image is taken as h, k. ഇമേജ് നമുക്ക് h, k എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസിലൊക്കെ ഫോർമുല പഠിക്കുന്നില്ലേ? h മൈനസ് x1 പോയിന്റ് ഇതാണ് 2t ബൈ a കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ഈക്വൽ ടു y മൈനസ് y1 ഇവിടെ k മൈനസ് y1 ബൈ വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ax1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആണ്. 1 ഇൻറ്റു 2t മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1, വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് മൈനസ് 1, സോ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ. സോ ദീസ് ടു ആർ ക്യാൻസൽഡ് അല്ലേ? 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ 2 കിട്ടും. 2 ആർ ക്യാൻസൽ. ക്രോസ് ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ എഴുതിയാൽ h മൈനസ് 2t ഈക്വൽ ടു k മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ മൈനസ് 1 ബൈ 1 ഈക്വൽ ടു, ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 2t മൈനസ് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2t പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടോടെ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2t പ്ലസ് 1 ടി മൈനസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ h is equal to what? t minus 1 the whole square plus 2t, that is h. What is k? ഈ മൈനസോടെ എങ്ങോട്ട് വന്നാൽ k is equal to t square minus t minus 1 the whole square അല്ലേ? മൈനസ് 1 അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു, അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് എന്ന് വരുന്നു. ടി സ്ക്വയർ റൈറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാലോ. എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 കിട്ടില്ലേ? കാരണം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2t വരും, മൈനസ് 2t പ്ലസ് 2t കട്ട്. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ കട്ട്, അപ്പോൾ 2t മൈനസ് 1 വരില്ലേ? രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയല്ലോ. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ടി ഈസ് എ പാരാമീറ്റർ. ടി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ടി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ടി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് k മൈനസ് k പ്ലസ് 1/2 ഈക്വൽ ടു ടി എന്നെടുക്കാം. k പ്ലസ് 1/2 ടി എന്നെടുക്കാം. അപ്പോൾ ടിയുടെ പ്ലേസിൽ k പ്ലസ് 1/2 കൊടുത്താൽ h ഈക്വൽ ടു k പ്ലസ് 1/2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 വരും. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ h ഈക്വൽ ടു k പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 വരും. ഈ 4 ഒന്നും കൂടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ 4h, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഈ 1 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അപ്പോൾ h മൈനസ് 1 വരും. ഈ ബൈ 4 ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇൻറ്റു 4 ഈക്വൽ ടു k പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഈ 1 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, ബൈ 4 ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, എച്ചിന് പകരം എക്സ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. 4 into x minus 1 equal to y plus 1 the whole square. See, second option is correct. 4 into x minus 1 is equal to y plus 1 the whole square. Okay. Next question like വന്നാൽ അടുത്ത question നോക്കാം. The values, sum of എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരീസ് തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നിലവിൽ എ പി ജി പിയുടെ ഫോമിലൊന്നും അല്ല.
പക്ഷേ ടേമുകൾ കണ്ടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഐഡിയ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 1/3ക്ക് പകരം എക്സ്, 1/4ന് പകരം വൈ, ഇവിടെ എക്സ്, ഇവിടെ വൈ, ഇവിടെ എക്സ്, ഇവിടെ വൈ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഈ ഇക്വേഷനെ എക്സ് മൈനസ് വൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എൻ്റയർ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും? ദിസ് ബിക്കം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. ഇറ്റ് ബിക്കം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദിസ് ബിക്കം എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം എക്സ് റേസ് ടു 4 മൈനസ് വൈ റേസ് ടു 4 എക്സെട്ര ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, സോ എസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ദിസ് goes to denominator 1/x minus y into taking these steps x square plus x cube plus x raised to 4 etc minus y square plus y cube plus y raised to 4 plus etc. എക്സിന്റെ ടൈമുകളെല്ലാം അടുത്തടുത്തെടുത്തു, വൈയുടെ ടൈമുകളെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്തടുത്തെടുക്കുന്നു. See, this s equal to what is 1/x minus y into then infinity to gp. Its sum by is a by 1 minus r. A by 1 minus r. Common ratio become x minus this become y square by 1 minus y, which is equal to 1 by what is x? X is 1/3. So 1/3 minus 4/7 into അല്ലേ 1/3 minus 4/7 into next time x square is 1/9 by 1 minus 1/3 1 minus 1/x അല്ലേ minus y square 16/49 by 1 minus y 1 minus 4/7. Simplify this. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 7 minus 12. 7 minus 12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/7 minus 12 minus 5 വരും. minus 5/21 into ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലോ 2/3 വരും. 1/9 by 2/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ into 3/2 minus this becomes 16/49 into its reciprocal, that's 7/3. 7/3. Simplify this, which is equal to minus 21/5 into inside the bracket. This cancelled അപ്പോൾ 1/6 കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ 3 വരില്ലേ, ആ 3 രണ്ടും പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. 3 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ 1/3 ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് വരും? 1/2 വരും. മൈനസ് ഇവിടെ 7/49 കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് 7 വരും. 1/3 ഔട്ട്സൈഡ് വന്നല്ലോ, അപ്പോൾ 16/7 വരും. ഇത് ഇതോടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ 7 കിട്ടും. അപ്പോൾ മൈനസ് 7/5 ഇൻറ്റു ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 7 minus 32. 7 minus 32 എന്ന് പറയുമ്പോൾ minus 25/14 അല്ലേ. 7 minus 32 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 25. ദെൻ മൈനസ് പ്ലസ് വരും, ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് 5 വരും, ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് 2 വരും. സോ 5/2 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. യെസ്, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് 5/2. ഇത് ഒരല്പം ട്രിക്കി, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഓർക്കില്ല, പക്ഷെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ ഇതൊരു ബൈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ്, 4th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ്. ലെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ x raised to 4 minus ax square plus 9 have
4 real and distinct root, then the least value of A. എയുടെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എയുടെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ഒരു എക്സ് റേസ് ടു 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അങ്ങനെയല്ല, എക്സ് റേസ് ടു 4 പ്ലസ് 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ വരില്ലേ? അത് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9/x² ഈക്വൽ ടു എ വരില്ലേ? വരും. ഇനി അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജിയോമെട്രിക് മീൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ a+b/2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് AB എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ലേ? പറ്റും. രണ്ട് നമ്പർ എക്സ് സ്ക്വയറും 9/x² എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറും 9/x². അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9/x² ബൈ 2, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9/x²/2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 9/x² എന്ന് വരും അല്ലേ? സി ദീസ് ടു ആർ ക്യാൻസൽഡ്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9/x² ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു 3 വരും. റൂട്ട് ഓഫ് 9 3 വരും. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9/x² ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6 കിട്ടും. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9/x² ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6 വരും. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9/x² അല്ലേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6. സോ ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ, ഇത് 15 ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 5, അടുത്ത ഓപ്ഷൻ 6, അടുത്ത ഓപ്ഷൻ 7, അടുത്ത ഓപ്ഷൻ 8. ഈ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ്. 6 ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് 6. ഇത് നമുക്കൊരു ഈസി കാറ്റഗറി തന്നെ പെടുത്താവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെറിയൊരു ട്രിക്ക്, ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിക്ക് ആവണം. ആ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലീസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണിത്. ഒന്നുകിൽ ഡിഫറൻസിയേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് മാക്സിമലി മിനിമം വാല്യൂ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂലൊക്കെ പലപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജിയോമെട്രിക് മീൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ്. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാത്സിൻ്റെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്
ഹായ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ. ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും ചോദിച്ചു. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് തന്നെ പല ഷിഫ്റ്റിലും ഞാൻ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലോഗിൻ്റെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ. ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/x² - 2x - 1 ഈസ് ഒക്കെ ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൽഫ, ബീറ്റ, ഡെൽറ്റ, ലാംഡ കിട്ടും. പിന്നെ അത് വെറുതെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അത് ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/x² - 2x - 1 സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് -1 ≤ 1/x² - 2x - 1 ≤ 1 എന്ന് എഴുതാം. ഒരു കേസ് -1 ≤ 1/x² - 2x - 1 എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതിന് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ x² - 2x - 1 റെസിപ്രോക്കൽ ആക്കുമ്പോൾ അത് ≤ -1 തിരിച്ചു വരും. ഇങ്ങനെ വരും. ഒരു കേസ് ഇങ്ങനെ വരും. പിന്നെ ഒരു കേസ് കൂടി വരും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 1/x² - 2x - 1 ≤ 1 ആണ്. അവിടെയും റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് x² - 2x - 1 ≥ 1 വരും. റെസിപ്രോക്കൽ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരും. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ x² - 2x ≤ 0 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ x × x - 2 ≤ അപ്പോൾ x belongs to നമുക്ക് പറയാം 0,2 എന്ന് പറയാം. 0,x belongs 0. സിമിലർലി നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. x belongs to ഇതും ഇതേപോലെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ആ 1 കൂടെ എടുത്താൽ മതി. ദിസ് സിംപ്ലൈസ് x² - 2x - 2 ≤ 0. അതും ഇതേപോലെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ വരും. x belongs to ഒരെണ്ണം കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ -∞ 1 - √3 യൂണിയൻ അടുത്ത് 1 + √3 ആണ്. 1 + √3 ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ക്ലബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം -∞ ഏറ്റവും ചെറുത് 1 - √3 ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. യൂണിയൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് 0, അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് 0,2 ആണ്. 0,2 ആണ്. യൂണിയൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് ഈക്വൽ സൈൻ കൊണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. 1 + √3, ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൽഫ 1 - √3 ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ബീറ്റ 0 ആണ്. ഡെൽറ്റ 2 ആണ്. ഗാമ 1 + √3 ആണ്. അപ്പോൾ ആൽഫ + ബീറ്റ + ഡെൽറ്റ + ഗാമ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - √3 + 0 + 2 + 1 + √3 ആണ്. -√3 + √3 ക്യാൻസൽ ആവും. 4 is the answer. 4 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Yes, good evening. Now we are here for discussing January 24th second session physics questions, as we are doing every day, as and when we could
collect the questions given by our students. We are bringing to you as possible, as soon as possible. Okay. Now we have 4 questions. First question is based upon tension. Rope is hanging as in the figure. We have to find the mass of the rope is given M. Find the tension at the midpoint. You know, rope develops a tension due to its own weight. Ropes develop a tension due to its own weight. As a result, tension at different points will be different. The tension is caused due to its own weight. Therefore, tension at different points of the rope will be different. And we have to calculate the tension at the midpoint. Suppose tension at the midpoint we call T1. You know, here I can say tension T1 pulls this portion towards the right, this portion, same tension portions pull this side. That will be the nature of the tension at the bottommost point, because the bottommost point tension will be horizontal. The tension we have to mark like this. The right portion is pulled back, left portion is pulled towards the right. Now come to the end where it is hanging. Their tension I take it as T2. Here also T2 symmetrically, that we can say, because symmetrically hanging, the tension at these two ends will be same. Now look, this tension I can make 2 components. One component vertically down. That means as a result, an equal reaction force will be pulling it up. Same tension pulling it up. That I say T2. Here T2. Now this angle is 30. This angle is 30. Therefore, the vertical component of the tension here T2 sine 30 and horizontal component T2 cos 30. Similarly here, horizontal component pulling it T2 cos 30, because this is 30 degree, this is 30 degree, and this will be T2 sine 30. So now look, the total vertical force supporting the rope at these two ends will be 2T2 sine 30. Here the rope is holding, we can say rope is held at the two ends by vertical forces T sine 30 each side. So total vertical force balancing its weight will be 2T sine 30 is equal to mg. That gives you sine 30 is half. Therefore 2 into T2 into half is equal to mg. This gives you tension at the hanging end T2 is equal to mg. Now tell me, look, this T1 is pulling the rope horizontally. This T2 cos 30 is pulling the rope horizontally towards left. This T1 pulling the rope horizontally forward. So I can equate the horizontal forces. Equating horizontal forces, the tension at the bottom is T1. The T1 is pulling it horizontally right, and T2 cos 30 pulling it horizontally backwards or horizontally left side. Therefore, T1 will be T2, we already got it as mg, and cos 30 is root 3 by 2. Our answer is coming to be mg into root 3 by 2. Okay. So in 2 steps, we can calculate the tensions. So the important point, its weight of the rope is causing a tension to be developed. So at different points of the rope, the tension will be different. That's why at bottom we have taken tension T1, top is some other value, different value. We called it as T2. Then we worked out as in the figure. So answer is 2.
We go to the next question. Now, find force charge Q 1 microcoulomb is uniformly charged rod as in the figure. So one thing is very clear. We have to calculate the force between force on the charge Q by the uniformly charged rod. So either we have to give the linear density of the rod or total charge on the rod. That is missing. So let us take it as total charge on the rod. We can call it as capital Q. Capital Q is, let us take it as 2 microcoulomb. 2 microcoulomb. And we have to calculate the force on small q by the rod is also is equal to force on the rod by small q. Both are equal. Question is asked, force on small q by the rod. That will be force on the rod by the small q. Both are equal. Both are equal. Force on the rod by q. Now, we are going to calculate force on the rod. Consider a small portion at a distance x from q and spreading over a distance dx. Spreading over a distance dx. So, force on dx, that I call small amount of force, df. df will be 1 by 4 pi epsilon 0 into this charge of this. Let us take linear charge density B lambda. We can make it out for finally. Linear charge density, the charge per unit length B lambda. And it has the length of this portion, this shaded portion at a distance x of length dx. So the linear charge density lambda, therefore charge on dx will be lambda dx. Now I am going to calculate force on dx is equal to, force on dx is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into lambda dx into charge q, correct? Divided by distance from here to here is x square. Okay. Now, total force on the rod will be, we have to integrate from the x value 2 centimeter to, here it is, this is 2 centimeter point, length is 10 centimeter point, this will be 12 centimeter point. Therefore, you have to do integration between 12 centimeter, 2 centimeter to 12 centimeter, 2 centimeter to 12 centimeter, 1 by 4 pi epsilon 0 lambda q dx by x square. So constants we pull it out. What are lambda q by 4 pi epsilon 0? We pull it out. Integral 2 to 12 1 by x square dx, that is x to the power of minus 2 dx, and that comes to be lambda q divided by 4 pi epsilon 0, and result of integration will be x to the power of minus 1 by minus 1, limits 2 to 12. It's centimeter, of course. So this will come out minus lambda q divided by 4 pi epsilon 0 into 1 by x, limits 2 to 12. Now we can substitute the values. We got the expression for total force. Let us calculate. So we have to calculate the lambda. Lambda we have taken linear charge density, that is coming to be, how many microcoulombs we have taken? 2. So this we write here. Lambda is equal to 2 into 10 to the power of minus 6 divided by length is how much? 0.1, 10 centimeter. Therefore, lambda comes to be
2 into 10 to the power of minus 5. Now we can substitute one by one. Yes, we'll go over here. F is equal to minus lambda. Lambda, we got it as what? 2 into 10 to the power of minus 5. Then Q is 1 microcoulomb. That means 10 to the power of minus 6 into 1 by 4 pi lambda epsilon 0 means, so we'll make it short. We'll write it again. That is force is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 I write first minus 9 into 10 to the power of 9 into lambda is 2 into 10 to the power of minus 5, and this charge Q is coming to be 10 to the power of 1 microcoulomb into 1 by 2 centimeter. So 1 by 12 minus 1 by 2. When I am converting centimeter into meter, 10 to the power of 2 will go to the numerator. So I will be getting minus 9 into 2, that is 9 into 2 into 10 to the power of 9 into 10 to the power of minus 5 into 10 to the power of minus 6. 1 by 12 minus 1 by 6, it will be coming to be minus 5 by 12. Minus 5 by 12 into 10 to the power of 10 into 10 to the power of 2. Okay. 1 by 12 minus 1 by 12, because I have converted from centimeter into meter. So 10 to the power of 12 will go to the numerator. Now this minus get cancelled. We are left with 9 into 2 into 5 divided by 12. How many? 10 to the power of 9, 10 to the power of minus 5. So minus is coming 10 to the power of minus 11. This is 10 to the power of 11. So the powers get cancelled. We are left with this is 2, 6, again 3, 2. You are getting 15 by 2. That is coming to be 7.5 Newton. Answer is exactly here. So one thing, we have taken that the charge on the rod is 2 microcoulomb. So the basic concept we have used, we have to calculate the force on the small charge Q by the rod, but that is equal to force on the rod by the small charge Q. Okay. We need some small integration. Otherwise, problem is okay. Now we go to the next question. Look, a position time graph is given. Velocity position graph is given. You have to draw its acceleration position graph. And my personal opinion is that whenever you make a graph, you write the equation supporting that. So first, we can make the equation supporting this graph. Let this be y-intercept be v0, x-intercept be x0, and here slope of the graph is minus v0 by x0. Then equation of velocity can be given by y-intercept is v0, slope is minus v0 by x0 into x. This is the velocity equation. Okay. Now we should get displacement equation, acceleration. Acceleration can be given by dv by dt. First term will become 0. Second term v0 by x0 will come out, and dx by dt is coming to be v. So acceleration is coming to be minus v0 by x0. Then I am once again replacing the velocity. Velocity is v0 minus v0 by x0 whole into x, correct? Expanding, acceleration is given by minus v0 square by x0. Minus of minus will become plus, and v0 square by x0 whole into x. Again, this is acceleration versus position graph. Y is equal to c plus mx. C plus mx. So this is
a linear equation. Here, y-intercept is negative. First y-intercept is negative. Slope is positive. Slope is positive. So, graph y-intercept is negative. Graph is a straight line and slope is positive. So, look into the options. Yes. What will be suitable to here? Yes, this will be. This one is the correct option. That is, slope is positive slope and y-intercept is negative. This is y-intercept. So this will be the correct option. 3 will be the correct option. Okay. So we made an equation for the acceleration. We are getting a linear equation of this manner. And we can get y-intercept is minus, so it is coming in fourth quadrant, and slope is positive. This is the correct graph. 3. Now we go to the next question. So this is the that fourth option. Fourth option. So okay, that's all about no. Yes. ഇതായ കാര്യം തോന്നുന്നുണ്ട്. Start here. Okay, we have one more question left over. That's a question from optics. Based on a mirror, distance between object and 3 times magnified real image. So, as and when we read the question, we make the conclusion. Magnification of real image is -3. Now, distance between, that is the magnitude of image distance by magnitude of object distance is 40 centimeter. That is distance, so you have to take the numerical values of v minus u. Okay. Now we have to calculate the focal length. One thing clear, being a real image, otherwise 3 times magnified, mirror can be only a concave mirror. Mirror is only a concave mirror. Here we know, not requiring the support of a diagram, we can directly make it. So this is a concave mirror. So this is first conclusion. Second, third one, mirror is a concave mirror. Concave mirror. Now, first, the magnification formula for a mirror is -v by u. Therefore, -3 is equal to -v by u. That minus get cancelled. We get v is equal to 3u. Okay, that is the first inference we make. Now go to this magnitude of v, that is, I can say take 3u minus u, that comes to be 40. Therefore, magnitude of
2u is magnitude of 2u is 40. That gives you magnitude of u is 20. Magnitude. Okay. This is our second inference. First inference is that v is equal to 3u. Then second inference. Therefore, that gives you magnitude of v comes to be 3 into 20. That is 60. Okay. We have two methods. Either you can directly go from 1 by f is equal to 1 by v, 1 by u plus 1 by v. Both methods I will tell you. First, let us calculate by this method. 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v, or f is equal to uv divided by u plus v. With signs, both are negative. So in the numerator, minus 20 into minus 40, denominator minus 60. Okay, 20 plus 20. This is coming to be minus 20 into minus 60. No, uv, what is v? You got it? 3 into 20 is 60. U is 20, 20 into u plus v, sorry, u plus v. What about u plus v coming? U plus v coming, v is 60. Therefore, minus 20 plus minus 60. That is coming to be minus 20, that's plus 20 into 60 divided by minus 80. This is 4. This comes to be minus 15 centimeter. Yes. We got the answer. Or we can go by other way. We have the formula in the morning session. We told magnification is given by f divided by f plus u. Magnification is minus f divided by f. U's values, we got it as how much? 20 minus 20. And solving this, minus 3f minus 60 is equal to f. That gives you 2f. Sorry, 4f. 4f. This will go, no, 4f, not 2f. When you go to the other side, 4f is equal to minus 60. 4f is equal to minus 60. Therefore, f is equal to minus 15. Either way, we got the focal length is equal to minus 15 centimeter. And it should be minus because according to the sign conventions, according to the Cartesian sign conventions, for a mirror, concave mirror, focal length should be negative. So that aspect is also coming correct. Okay, then we have physics session again. So wait for that. Yes, we continue our physics question. Our next question is there on the board. A simple circuit is there. Find the current through the ammeter. Now the circuit is drawn like this. 10 volt.
6 ohm, 4 ohm, 8 ohm, and here there is the ammeter through which what is the current that is us. Here there is a capacitor, and here there is an 8 ohm, and here also again an 8 ohm. Now it is energized by DC, and steady state capacitor has nothing to do with the current, and therefore whether this is here or not material. Therefore you can remove this one. It is not there because it is DC. Steady state situation has capacity has nothing to do. Now we can see that these two are parallel. Now reducing parallel, and therefore its effective value is equal to 4. That 4 is series with this 4 ohm, and therefore this is 8. Together is 8. So altogether this is 8 ohm. This 8 ohm and this 8 ohm again parallel, and their effective resistance become 4 ohm. That 4 and the 6 again in series, and therefore total effective resistance is equal to 6 plus 4, that's not 10 ohm. Total resistance equal to 10 ohm. Therefore, main current drained from the cell is equal to net EMF by total resistance 10 is equal to 1 ampere. So here the main current is equal to 1 ampere. This 1 ampere current on reaching here branches, and branch here you can see that here is 8 ohm, and this altogether resistance is 8 ohm. 8 and 8, and therefore there is no need of applying the branching rule. We can directly say this branch 8 and this branch altogether is 8, equally divided, and therefore current through this become 1 by 2 ampere. So the current through this 1 by 2 ampere or 0.5. So option is equal to. Clear? Simple question. We can go to our next one. Next one, a particle attached to an ideal string is projected from position B, lowest position. At position A, tension in the string becomes 0. Find the speed at B. That means at what? So this is the situation. And we are going to project from here and from B with the velocity V dash. So we say V dash. So that our body on reaching at this location A, where the velocity is equal to V, say B, the tension on the rope is equal to 0. That is the question. Now here we can say what is the tension? Perpendicular, and this angle is equal to 120, and therefore this is equal to 30. Now, in the lower part tension on the rope is equal to component of gravity mg cos theta plus mv squared by r. Whereas in the upper part of the circle beyond this position, the tension is caused by here outward is equal to m v squared by l, and here mg downward, and this is 30, and therefore this is 60, and therefore component of gravity inward is equal to mg cos 60. The effective tension at this position, effective tension is given by mv squared by l minus mg cos 60 is equal to tension at the upper part. Tension at the upper part is given by m into instantaneous velocity squared by l into mg into cos this angle. Here it is 60 at the point A from figure. But in our problem it said that it must be 0, and therefore from t is equal to 0. We get from this, we get v squared by l is equal to g cos 60 is equal to 1 by 2, or v square is equal to lg by 2, or v is equal to root of lg by 2. So the velocity of the body at this position when the tension on the string is equal to lg by 2. But that answer is not there. Lg by 2 is not there. But sorry.
Question is not velocity at this location, velocity at this location. With what speed you have to project from here so that it reaches here. And so that tension on that reaching point is equal to 0. So we have to find V dash, not V. But we found out V. Now to find V, apply energy conservation. The total energy here, I am taking this as the reference position. Total energy at B is equal to total energy at A. Total energy at B of m V dash square plus, that is the kinetic energy important, plus potential energy is equal to 0, and therefore plus 0. But no need of writing that, you can say this is the total energy, this is the total energy at B. The total energy at A, it has got velocity there of mv square plus mgh. mg, h means this is L up to this, of mgl plus this side. mg, this is L, and then this is equal to L sin theta. This side is equal to L sin theta. Theta is equal to L sin theta. Theta is here is 30 degree. I am taking this as 30, and therefore this is the sine component. Therefore L sin theta or L sin 30 or cos 60. That's it. Now this is the total energy at B, at A. Total energy at B is equal to total energy at A. Now this on writing, you can write half m cancel out, half m cancel out, half m on cancelling out here is equal to 2. Half m on cancelling from here is equal to 2. Half m cancelled out. So V dash square is equal to V square plus 2gl plus 2l into sine 30 1 by 2. But what is V square? You already got Lg by 2. Lg by 2, V square. So substituting for V square from here, Lg by 2 plus 2Lg plus, here I forgot to write, G. 2 will cancel out Gl. Adding 3Gl plus Lg by 2 is equal to 7 by 2 G. That is V dash square. Question is V dash root of it. And therefore V dash is equal to V dash square. V dash is equal to root of 7 by 2 Gl. 7 by 2 Gl. Yes. Moderate question. Go to our next one. Radius of the soap bubble is charged from 7 to 14. Then work done in this process. Now, this is our 7 centimeter bubble. Now, this is transformed into 7 centimeter radius. It is changed to this one of 14 centimeter radius. Question is, work done in this process. Work done must be represented in 15,000 minus some x, and what is the value of x? First of all, we have to calculate what is the work done for this activity. Change in surface area into surface tension. That is the formula. So work done is given by change in surface area into surface tension. Change in surface area is equal to, since it is the bubble, it has got two free surfaces. 2 into 4 pi into radius 14 into 10 raised to minus 2 whole squared minus 7 into 10 raised to minus 2 whole squared into surface tension. Yes, surface tension is given to you as sigma 0.0. Now you have to calculate this one. It's okay. You have to calculate this one. This on calculation. 2 into 4 pi into. This is on calculation is 10 raised to minus 4 into
14 square minus 7 square found to be 147 into 0.0. Now that is equal to 2 into 4 into pi, it is given that 22 by 7 into 10 raised to minus 4 into 147. This cancel out 21 into 0.04. Athrim 2. 0.04. This on calculation value we found to be 4784 into 10 raised to minus 6 joule or 14,784 microjoule. Now our answer asked is value of x. That means 15,000 minus x is the work done, 14,784. Therefore, x is equal to 15,000 minus 14,784 is equal to 612. 216 microjoule. That is the value of x. So x is equal to this much. 216. Option is 1. Again, a moderate question. Come to our next one. Find the equivalent resistance between A and B of the network. So symmetric network, you can see like this. Center. Due to circuit symmetry, we can detach from here and we can redraw this like this. Detach here there because there is a equivalent point. We can common junction point. Therefore, we can detach and we can redraw the circuit like this. Now, this is our A and this is our B. This one. Next one is like this. Now this circuit is now like this. Detach at this point. Detach at this point. Detach at this point. Now we can see all R, 2 R, parallel with the R, 2 by 3 R. 2 by 3 R series with the 2 R. 2 by 3 R series of 2 R mean 8 by 3 R. So upper circuit is 8 by 3 R. So I am again redrawing. Upper part is now 8 by 3 R. Lower part is similar, 8 by 3 R. And this is 2 R. They are all parallel. Now 8 by 3 R, 8 by 3 R parallel mean 4 by 3 R. But now this on reduction is equal to 4 by 3 R, 2 R. Now this reduces into this form. Now 4 by 3 R and 2 R, what is the effective resistance? They are parallel. 4 by 3 R into 2 R by 4 by 3 R plus 2 R is equal to 8 by 3 R by 10 by 3 R. 3 will cancel out, this is equal to 4 by 5 R. 4 by 5 R, that is option is equal to.
Yes, came up to this. Next teacher will engage you. Thank you. യെസ്, വെൽക്കം ചിൽഡ്രൻ. നമുക്ക് ഈ ഷിഫ്റ്റിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ആ ട്രെൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഷിഫ്റ്റിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു എബവ് മോഡറേറ്റ് കയറുന്നുണ്ട്. ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഒരു പുതിയ ശൈലി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയാം. ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികളെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. അത്തരം സാധ്യതകൾ അവസാനത്തെ ദിവസത്തെ പരീക്ഷയിലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണല്ലോ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, an electron make transition from higher energy orbit N2 to lower energy orbit N1 in lithium 2+ ion such that N1 plus N2 equal to 4 and N2 minus N1 equal to 2. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധാരണ N1 N2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ N1 N2 വാല്യൂ തരിക, ഇന്ന ലൈനാണെന്ന് പറയുക, ഇന്ന ട്രാൻസിഷൻ ആണെന്ന് പറയുക. അതിന് പകരം അവിടെയും ഒരു ചെറിയൊരു കുനിഷ്ട് കൊണ്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ശൈലിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കുറച്ച് അപ്പർ ഹാൻഡ് വേർഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. എനിവേ, N1 plus N2 equal to 4 and N2 minus N1 equal to 4, from which you can find out. You see, N1 plus N2 4 ആണെങ്കിൽ N2 മൈനസ് N1 2 ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ആവും. യു ഗെറ്റ് 2N2 ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് കിട്ടും. N2 ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് മനസ്സിലാവും. N2 ഈക്വൽ ടു 3 ആൻഡ് ഹെൻസ് N1 പ്ലസ് N2 4 ആകുമ്പോൾ N1 ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ N1 N2 നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? എലമെൻ്ററി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് N1 N2 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിറ്റർമൈൻ വേവ് ലെങ്ത് എമിറ്റഡ് ഇൻ ദ ട്രാൻസിഷൻ. ഏതാണ്? ലിത്തിയമാണ് കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈ റെഡ്ബർഗ് ഇക്വേഷൻ. ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽ ടു 1 by lambda ഈക്വൽ ടു R into 1 by N1 square minus 1 by N2 square into Z square, അല്ലേ? So that is 1 by lambda equal to 109677 centimeter inverse into 3 to 1 ആണ്. So it is 1 minus 1 by 9 into Z ലിത്തിയം അറിയാലോ, Z ലിത്തിയം 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3 square 9 എന്ന് വരും. And we want lambda, right? So this will be 109677 into 8 by 9 into 9 ആണ്. So you get this 109677 into 8 centimeter inverse ആണ്. ലാംഡ കിട്ടാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the value comes out to be 1.139
139 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുക. കേട്ടോ? അപ്പോൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി, നമുക്ക് ഏതിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത്? നാനോമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം. കേട്ടോ? നാനോമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. വി ഗോട്ട് ദി ആൻസർ സ്ട്രേറ്റ് അവേ. ഓപ്ഷൻ അല്ലേ 1.13 എന്നല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് 11 നിയർലി 11.4 ഇൻറ്റു 10⁻⁻7 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10⁻⁻9 മീറ്ററായി, നാനോമീറ്ററായി. ഇവിടേക്ക് എത്തും. കേട്ടോ? ദിസ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ. അപ്പോൾ ചോദ്യം ആശയം നമുക്ക് നല്ല ചെയ്തു പരിചയമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ വളരെ അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങ് സ്ട്രക്കായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ്സ് എൻ എലിമെൻ്ററി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഐഡിയ ട്രൈഡ് ദർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചില കർമ്മങ്ങൾ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നവരും കൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകുക എന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത്, ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി സംശയമില്ലല്ലോ അല്ലേ? സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓക്സിജൻ മാക്സിമം വരണം. കാരണം ഓക്സിജന്റെ P4 ആണ്. P4 ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ P3 ആയി. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ മാക്സിമം വരണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ ചോയ്സ്, ഒരൊറ്റ ചോയ്സേ ഉള്ളൂ, ഓക്സിജൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഫ്ലൂറിൻ, നൈട്രജൻ, കാർബൺ, ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ മാത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇത്തരം എലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ കൊനിഷ്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അടുത്തത്, 2 different aldehydes on cross aldol condensation always give 4 products. ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ NCERT പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ കോമ്പിനേഷൻ CS3CHO ആൻഡ് CS3CS2CHO. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി A1, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി A2. നമുക്ക് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്? 4 പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ? 4 പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ 4 പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് A1 കണ്ടൻസേഷൻ വിത്ത് A1, A2 കണ്ടൻസേഷൻ വിത്ത് A2, A1 കണ്ടൻസേഷൻ വിത്ത് A2 ആൻഡ് A2 കണ്ടൻസേഷൻ വിത്ത് A1. അപ്പോൾ 4 പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുക. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ആ സെൻസിൽ നോക്കൂ, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. 2 different aldehydes undergoing aldol condensation. 2 different aldehydes undergoing aldol condensation always give 4 product എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. ക്രോസ് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ, ക്രോസ് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ക്രോസ് ആൽഡോളിൽ എന്തായാലും 4 കിട്ടില്ല. ക്രോസ് ആൽഡോളിൽ 2 കിട്ടുള്ളൂ. ക്രോസ് ആൽഡോളിൽ 2 കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എങ്കിലും അവിടെ വേറൊരു കൺഫ്യൂഷനും കൂടെ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാമെന്ന്. കാരണം ഈ ആൽഡോൾ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ? ഈ ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം വന്നുകൂടെ? അത് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് 4 ആണോ എന്നോ 2 ആണോ എന്നോ പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ? ഇപ്പോ ഇത് രണ്ടും സിമ്പിൾ ആൽഡോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 different aldehydes ഓൺ ക്രോസ് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ. ക്രോസ് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷനിൽ 4 പ്രോഡക്റ്റ് തരും എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ വേ എക്സാക്ട്ലി ആ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിന്റെ സെൻസ് പരിശോധിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ്. കാരണം they want to try to convey 4 കിട്ടത്തില്ല, 2 കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഏതാ 2? ഇതൊരെണ്ണം. ഇത് കൺവേ ചെയ്യാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യകർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 4 ഇല്ല കേട്ടോ മക്കളെ, ടോട്ടലി 4 ആണ്. അതായത് സിമ്പിൾ കണ്ടൻസേഷനും ക്രോസ് കണ്ടൻസേഷനും ഉൾപ്പെടെ 4 ആണ്. ക്രോസ് കണ്ടൻസേഷനിൽ 2 ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്ന് പറയാനായിരിക്കണം ചോദ്യകർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവിടം കൊണ്ടും കഥ അവസാനിക്കുന്നില്ല.
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഈ ശരി 2 എണ്ണം കിട്ടിയെന്ന് വെക്കുക. ഈ 2 എണ്ണം കിട്ടിയത് we know it is alpha beta unsaturated product അല്ലേ? ഇതിന് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലോ, സപ്പോസ് ദിസ് ആൽഫ ബീറ്റ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഷോസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം. അപ്പോൾ അവിടെ സിസും ട്രാൻസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ 2ൽ കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ തരത്തിലുള്ളൊരു ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് ഈസ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. കാരണം 4 അല്ല 2 ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കുഞ്ഞിതായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ആശയ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഡോ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കെയിം ഫോർ ദി എക്സാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എമംഗ് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് അസിറ്റോഫിനോൺ ഓൺലി അസിറ്റോഫിനോൺ റിയാക്ട് വിത്ത് സെമി കാർബസൈഡ്. തെറ്റല്ലേ? രണ്ടുപേരും റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഓൾ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് റിയാക്ട് വിത്ത് സെമി കാർബസൈഡ്. ആ 7 റിയാക്ഷൻ നോക്കാത്തവർ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നവർ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ. അവിടുന്ന് അടുത്തായിരിക്കും വേറെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സെമി കാർബസൈഡുമായിട്ട് ഉള്ള റിയാക്ഷൻ എല്ലാ ആൽഡിഹൈഡ്സിനും കീറ്റോൺസിനും ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ബെൻസാൽഡിഹൈഡിനുണ്ട്, അസെറ്റോഫിനോൺ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. സോ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ബോത്ത് ആർ ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിൽ തൽക്കാലം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ആസെറ്റ് വി ടേക്ക് the conditions given. Okay, അടുത്തത് the wavelength absorbed by above complex in the correct order. Wavelength absorbed will depends on the splitting of T2G EG. Splitting of T2G EG ഇതായിരിക്കും ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ അല്ലെ? T2G EG സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി ആണ് ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വേവ്ലെങ്ത് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദി കറക്റ്റ് ഓർഡർ. വേവ്ലെങ്ത് അബ്സോർബ്ഡ് വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് അല്ലെ? അപ്പൊ എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് ഏതാണോ ഓർഡർ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വേവ്ലെങ്ത് അബ്സോർബ്ഡിൽ വരിക. ഏതാണ് എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് വരിക? എനർജി വിൽ ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഒ ഡാറ്റ അല്ലെ? ഡെൽറ്റ ഒ ഡാറ്റ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ലിഗാൻഡ്. ദിസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലിഗാൻഡ്, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലിഗാൻഡ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 ആണ് ഹയസ്റ്റ് അല്ലെ? സോ 1 ഹയസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അമോണിയ 5 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്, 2 വരും. പിന്നെ വാട്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്ലൂറിൻ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോ 3, 4. ഇതാണ് എനർജിയുടെ ഓർഡർ. സോ എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് ഈസ് മാക്സിമം 1. Therefore lambda absorbed is അല്ലെ മിനിമം 1. ഇത് എനർജിയുടെ ഓർഡർ ആണ്. വി വാണ്ട് ലാംഡ ഓർഡർ. ലാംഡയുടെ ഓർഡർ നോക്കിയാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. 1, 2, 3, 4. ദിസ് വിൽ ബി ദ ലാംഡ ഓർഡർ. എനർജി മിനിമം 4, ലാംഡ മാക്സിമം 4, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലിഗാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് പറയാൻ സാധിക്കുക. എ സ്ട്രോങ്ങർ ദ ലിഗാൻഡ്, greater the splitting, greater the energy absorbed, minimum the lambda absorbed. Okay, അടുത്ത ചോദ്യം. അവിടുന്ന് ശരിക്കും 8 കോമ്പിനേഷൻസ് മക്കളെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. 8 തരത്തിൽ അത് ചോദിക്കാം. എനർജി അബ്സോർബ്ഡ്, എനർജി ആവാം, ഫ്രീക്വൻസി ആവാം, ലാംഡ ആവാം അല്ലെ? എനർജി, ഫ്രീക്വൻസി, ലാംഡ അത് വരാം. 8 അല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ വരില്ല. നോക്കൂ, അബ്സോർബ്ഡ് ആവാം, എമിറ്റഡ് ആവാം. അബ്സോർബ്ഡ് ആവാം, എമിറ്റഡ് ആവാം കേട്ടോ. എനർജി ചോദിക്കാം, ഫ്രീക്വൻസി ചോദിക്കാം, വേവ് ലെങ്ത് ചോദിക്കാം, വേവ് നമ്പർ ചോദിക്കാം. 8 കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം. ഇതിന്റെ 4ന്റെയും ഓർഡർ ചോദിക്കാം. അതെങ്ങനെ ചോദിക്കാം? അബ്സോർബ്ഡ് എങ്ങനെയാണെന്നും ചോദിക്കാം, എമിറ്റഡ് എങ്ങനെയാണെന്നും ചോദിക്കാം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. എനർജി, ഫ്രീക്വൻസി, വേവ് നമ്പർ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. ലാംഡ തിരിച്ചായിരിക്കും വരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ദിസ് ഈസ് എ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്. അതല്ല, ഇതൊരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ്. ബി ഒരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ്. സി ഒരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ്. ഇത് പ്രൈമറി ആണ്, ഇതും സെക്കൻഡറി ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബി, സി, ഇ. വളരെ എലിമെന്ററി ആയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആസ് സച്ച് അവൈലബിൾ, ഇതേപോലെയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു എലിമെന്ററി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ആ പാർട്ടിൽ അല്ലെ, എല്ലാ ചാപ്റ്ററിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു. മോർണിംഗ് സെഷനിൽ കണ്ടത് അലൈൽ ആൽക്കഹോൾ, വിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ, ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ, അറൈൽ ആൽക്കഹോൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹാലൈഡ്സ്, വിനൈൽ ഹാലൈഡ്, അലൈൽ ഹാലൈഡ്, ബെൻസൈൽ ഹാലൈഡ്, അതാണ് മോർണിംഗ് സെഷനിൽ കണ്ടത്. ഈവനിങ് സെഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത സെഗ്മെന്റിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അവിടുന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. ഹൗ മെനി ലീനിയർ ട്രൈപെപ്റ്റൈഡ്സ് ആർ പോസിബിൾ? വാലൈൻ, ഗ്ലൈസിൻ, അലാനിൻ. നോ അമിനോ ആസിഡ് റിപ്പീറ്റഡ്. 3 ഫാക്ടോറിയൽ 6 എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. 3 ഫാക്ടോറിയൽ എയും ബിയും സിയും കൂടെ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇറ്റ് ഈസ് 3 ഫാക്ടോറിയൽ 6 എന്ന് കിട്ടും. 6 എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഹയർ നമ്പറിലേക്ക് പോരാ, ഒരു 3/3 പോകാം, 27 പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും ആ ചോദ്യവും എക്സാക്ട്ലി ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തന്നെയാണ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. കിട്ടും. അടുത്തത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ആറ്റോമൈസേഷൻ മീത്തൈൻ എക്സ് കിലോ ജൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈത്തൈൻ y കിലോ ജൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് CC ആണ് ചോദ്യം. ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് CC ആണ് ചോദ്യം. നോക്കൂ, ദിസ് ഈസ് മീത്തൈൻ റൈറ്റ്. 4 CH ബോണ്ടിന്റെ എനർജി x ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു CH ബോണ്ടിന്റെ എനർജി x/4 ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? അടുത്തത് ഈത്തൈൻ 3 6 CH ബോണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു CC ബോണ്ടും 6 CH ബോണ്ടും, അതിന്റെ വാല്യൂ y ആണ് റൈറ്റ്. എങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും എന്നാണ് ചോദ്യം. നോക്കാം, ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? 6 CH എന്ന് വെച്ചാൽ CH അറിയാലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 6 into x/4 അല്ലെ. 6 into x/4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3/2 റൈറ്റ്. സോ 1 CC bond plus 3x/2 equal to y. So what is CC എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. y minus 3x/2 ഓപ്ഷൻ 3 is the correct answer. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിലുള്ള ചോദ്യമാണ്. മീഥൈൻ, ഈഥൈൻ ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഇതേപോലെയോ ഇതിൽ കുറച്ച് കടന്നുമൊക്കെയുള്ള വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. അടുത്തത്, അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് 4 CH ബോണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഒരെണ്ണത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, CCയുടെ വാല്യൂ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത ചോദ്യം, സെയിം ബോണ്ട് ഓർഡർ ആൻഡ് പാരാമാഗ്നറ്റിക്. സെയിം ബോണ്ട് ഓർഡർ ആൻഡ് പാരാമാഗ്നറ്റിക്. O2 അറിയാലോ അല്ലെ. ബോണ്ട് ഓർഡർ 2 ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക്. വാട്ട് അബൌട്ട് O2 പ്ലസ്? O2 പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ റിമൂവിംഗ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആന്റി ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ. സോ ബോണ്ട് ഓർഡർ ബിക്കംസ് 2.5. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവിടെ 2 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക്. വാട്ട് അബൌട്ട് N2 ബോണ്ട് ഓർഡർ 3 ആണ്. N2 ബോണ്ട് ഓർഡർ 3 ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയാമാഗ്നറ്റിക്. വാട്ട് അബൌട്ട് N2 മൈനസ്? വാട്ട് അബൌട്ട് N2 മൈനസ്? N2 മൈനസ് ആണെങ്കിൽ N2ൽ 14 ഇലക്ട്രോൺ, N2 മൈനസിൽ 15 ഇലക്ട്രോൺ. O2ൽ 16 ഇലക്ട്രോൺ, O2 പ്ലസിൽ 15 ഇലക്ട്രോൺ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് വിൽ ഹാവ് സെയിം ബോണ്ട് ഓർഡർ. ഓപ്ഷൻ എ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബോണ്ട് ഓർഡർ സെയിം ആണ് എന്ന്. അതറിയാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെ. ഇനി ഇത് ഡൈ ആണ്, ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നു. ദാറ്റ് 1 ഇലക്ട്രോൺ വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. പൈ സ്റ്റാറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. ദർ വിൽ ബി 1 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പാരാമാഗ്നറ്റിക്. ഇൻഫാക്ട് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിക്കുകയാണ്. ദേ ആർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക്. അതുകൊണ്ട്
ബോണ്ട് ഓർഡർ സെയിം ആണ്. പിന്നെ ബോണ്ട് ഓർഡർ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. 14 നൈട്രജന്റെ 14 3 ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അഹഡും പിന്നോട്ടും വരുന്ന സമയത്ത് 0.5 വെച്ചിട്ട് ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടുകയും കുറയുകയും ബോണ്ട് ഓർഡർ കുറയുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ബട്ട് അഗെയിൻ പാരയാണോ ഡയ ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ. എനിവേ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്തത്, a complex CrH2O 6 times Cl2 show conductance similar to 1:2 electrolyte. 1:2 electrolyte എന്ന് വെച്ചാൽ it will be COH2O 5 times ഒരു ക്ലോറിൻ അകത്തായിരിക്കും, 2 ക്ലോറിൻ പുറത്തായിരിക്കും. This is the formula. Then it can be 1:2 type electrolyte. Now the aqueous solution of this 9.3 gram of the complex passed through cation exchanger silver nitrate is added. Find the mass of AgCl precipitated in grams എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇത് 9.3 gram എടുത്തു. So how many moles? ഇത് 9.3 gram എടുത്തു. So it is 9.3 divided by and is passed through excess of Ag plus. Understand? You will get 2 mole AgCl precipitated per mole of the complex. ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ മോളാർ മാസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. 266.5 എന്ന് വരും കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ടു ബി 266.5. സോ ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഇതാണ്, ഇത്രയും മോൾസ് ആണ് കിട്ടും. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് AgCl? ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 times. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 into 9.3 divided by 266.5 മോൾസ് എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് വേണ്ടത് മാസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ഓഫ് AgCl അറിയാലോ, 143.5. ദിസ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദി ആൻസർ കംസ് ഔട്ട് ടു ബി വെരി നിയർ ടു 10. ഇപ്പോൾ 10 എന്നൊരു ഫിഗർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 എന്ന ഫിഗർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. 2-3 കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് 2 AgCl എന്ന കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ബാക്കി കാര്യമില്ല. ഇത് ഇത്രയും ഗ്രാം ആണ്. ഇതിന്റെ മോളാർ മാസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. ക്രോമിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഈ മോളാർ മാസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. 3 ക്ലോറിൻ, 6 വാട്ടർ, ഒരു ക്രോമിയം. സോറി, ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ കോബാൾട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ക്രോമിയം. അപ്പോൾ 3 ക്ലോറിൻ, 6 വാട്ടർ, 1 ക്രോമിയം, അതിന്റെ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നില്ലേ ഒന്നൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മോൾസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാം. നമുക്ക് മാസ് വേണം, ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. 0.18 molar HQ solution has molar conductivity 1/30 times molar conductivity of 0.02 molar HZ solution. Find the value of pKa HQ minus pKa HZ. Given alpha is less than 1. Also given lambda infinity QZ same ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. So molar conductivity of this, so lambda HQ is 1/30 times lambda HZ. തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. HQ solution has molar conductivity 1/30 times that of HZ. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? That means lambda HQ by lambda HZ equal to 1/30 കേട്ടോ. ഓക്കെ, നൗ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് KA HQ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈനസ് ലോഗരിതം അല്ലെ, ഇതും മൈനസ് ലോഗാണ്. മൈനസ് ലോഗരിതം ഓഫ് KA HZ. മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി. So we can write this is equal to log KA HZ by
KAHQ. തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ? log KAHZ minus log KAHQ എന്ന് എഴുതാം. Now, what is this KA? You know, KA equal to C alpha square. So, that will be, ഈ part മാത്രം കേട്ടോ, ഈ part മാത്രം. It will be C alpha square HQ divided by C alpha square HZ. Right? C തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. HQ തെറ്റിയിടാം, തിരിച്ചെഴുതി ഞാൻ കേട്ടോ, തിരിച്ചെഴുതി. ഇറ്റ് ഈസ് C alpha square HZ by C alpha square HQ. C alpha square HZ, that is 0.02 into alpha square HQ divided by 0.18 into alpha square HZ. And coming back to here, you know, alpha equal to lambda by lambda naught. ഓർമ്മയില്ലേ? Alpha equal to lambda by lambda naught. So, alpha HQ by alpha again, ഈ ഓർഡർ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റും കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് HZ HQ. Alpha HZ by alpha HQ is equal to lambda by lambda naught HZ by lambda naught HQ. Okay. ഇവിടെ HZ ഇവിടെയും ഇവിടെ HQ, കറക്റ്റ് അല്ലേ? HZ HQ, ഫൈൻ. സോ ആൽഫ HZ by റൈറ്റ്, ഫൈൻ. നൗ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ രണ്ടെണ്ണം ക്യാൻസൽ ആവും. ദെൻ യു ഗെറ്റ് ലാംഡ ബൈ ലാംഡ HZ ലാംഡ HQ എന്ന് കിട്ടും. ലാംഡ HZ ലാംഡ HQ എന്ന് കിട്ടും. ഏത്? ഇത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഹിയർ ലാംഡ HZ ബൈ ലാംഡ HQ ഈക്വൽ ടു 30. ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്. അപ്പോ ആൽഫ HZ ബൈ ആൽഫ HQ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ HZ ബൈ ലാംഡ HQ ഈക്വൽ ടു 30 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് therefore this it will be 0.02 into മക്കളെ 30 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.18. അതാണ് ആൻസർ കിട്ടുക കേട്ടോ. അതാണ് ആൻസർ. ഇല്ല, കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിന്റെ ലോഗ് പറയണം, ഇതിന്റെ ലോഗ് എടുക്കണം. ഇതിന്റെ ലോഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തത്. ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് അതിന്റെ ലോഗ് കിട്ടും. അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 100. ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 100 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് ഓവർ log 100. The answer is 2. The final answer is 2. നോക്കൂ, എബവ് ആവറേജ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. നമുക്ക് എബവ് ആവറേജ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം. അത്യാവശ്യം എസ് അലൻ ആന്റണി അത്യാവശ്യം ഒരു ടഫ്നെസ് ലെവലുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലും കാണുകയുണ്ടായി. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം, ഏകദേശം ആ ചോദ്യവും ഇതും ഏകദേശം ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് വാസ് ഫ്രം ഇക്വിലിബ്രിയം ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി. രണ്ടിലും കുറച്ച് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. PKA ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ ടേംസ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ലാസ്റ്റ് ഡേ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ആ ചോദ്യം അവസാനം ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ചെയ്താൽ കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Aniline 9.3 gram on reaction with acetic anhydride forms X11 gram. Find the percentage yield of the reaction. So aniline reacting with the acetic anhydride എത്രയോ പ്രാവശ്യം കണ്ട് പരിചയമുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. aniline treated with acetic anhydride.
aniline treated with acetic anhydride, there will be acylation process. You get acetanilide. You get acetanilide. ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുക. And 1 mole of this, you will get 1 mole of this. 1 mole aniline will give you 1 mole acetanilide. Anilinde molar mass 93. ഇതിന്റെ മോളാർ മാസ് 93. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്നില്ല. അത് തരാൻ യാതൊരു വകുപ്പില്ല. കാരണം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ they want you to work out the molar mass. അതിന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ആണ്, തരുന്നില്ല. And what about acetanilide? Acetanilide മോളാർ മാസ് 135 വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 135 വരുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് വെരിഫൈ. ഇത് പിന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനില്ല. ഈ ഡാറ്റ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 9.3 gram ഡിവൈഡഡ് ബൈ 93. ഇറ്റ് ഈസ് 0.1 മോൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 0.1 മോൾ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. 0.1 മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 13.5 gram. കാരണം 1 മോൾ 135 ആണ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇത്രയും ഗ്രാം ഐഡിയലി കിട്ടണം. 100% ഈൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗ്രാം കിട്ടണം. പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 11 ഗ്രാംസ് ആണ്. Therefore, percentage yield equal to 11 divided by 13.5 into 100. എത്ര കിട്ടണമായിരുന്നു into 100, right? And your answer will go to nearly 81 plus. 81 പ്ലസിലേക്കാണ് ആൻസർ പോകുന്നത്. തേർഡ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ 1 മോൾ അനിലിൻ 1 മോൾ അസെറ്റാനിലൈഡ് തരും. 9.3 gram അനിലിൻ 13.5 gram അസെറ്റാനിലൈഡ് തരും. പക്ഷെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 11 gram ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈൽഡ് കുറവാണ്. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഈൽഡ്? ഒബ്റ്റൈൻഡ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒബ്റ്റൈനബിൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇൻറ്റു 100. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം, പെർസെൻറ്റേജ് ഈൽഡിന്റെ ചോദ്യം. കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിലൊക്കെ കണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഈൽഡ്, അപ്പൊ എത്ര മാസ് കിട്ടുന്നായിരുന്നു. രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിക്കാം. ഒന്ന്, മാസ് തന്നിട്ട് എത്ര ഈൽഡ് ആണെന്ന് ചോദിക്കാം. ഈൽഡ് തന്നിട്ട് എത്ര മാസ് കിട്ടുന്നു ചോദിക്കാം. അടുത്തത്, ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സ്പീഷീസ് 245 days ആണ്. ഫൈൻഡ് ദ ടൈം ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ദ ആക്ടിവിറ്റി റിമെയിൻ 75%. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ്. Find the time after which activity remains 75%. So time t equal to 2.303 by k log r0 by r. അപ്പോൾ r0 മക്കളെ 100 കൊടുത്തോ, r 75 എന്ന് കൊടുക്കാം. And k will be 0.693 by t half. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 2.303 by 0.693 divided by 245. It goes to numerator. 245 log 100 by 75. 100 by 75 നമുക്ക് 4/3 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? ഇപ്പൊ log 4/3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ log 4 minus log 3, that is 0.6 minus 0.477, right? So the final answer is 2.303 into 245 into ഈ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.693. ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു ദി ആൻസർ. അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 100 എന്ന് കിട്ടും. ദിസ് യു ഗെറ്റ് 100. ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലോഗ് വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ അവർ സ്പെസിഫിക്കലി തരും. അപ്പോൾ ആ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. log 4 log 3 ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃത്യം വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസറിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം. 101 എന്നോ 99 എന്നോ 102 എന്നോ ഒക്കെ വന്നേക്കാം. ദാറ്റ് യു അപ്ലൈ വിത്ത് ദ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സോ പ്രസന്റഡ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2. RMGX react with CO2 followed by acidification to form product which react with ammonia heating, reacts with NaOH and Br2, form product which further react with chloroform alkali. Final product is RNC. RMGX plus
കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അറിയാലോ അല്ലെ, RMgX plus carbon dioxide, you are getting RCOOH. RCOOH. That is reacting with ammonia and heating. You get amide, RCONH2. That is reacting with NaOH bromine, Hoffman's bromamide reaction. Hoffman's bromamide reaction. So it is RNH2. അല്ലേ, ഇതങ്ങ് പോയി. Now it is reacting with the chloroform alkali. It is reacting with the chloroform alkali. That is carbylamine test. That is carbylamine reaction. You will get RNC. RNC എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1ലെ സീക്വൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത് RNC on hydrolysis gives RCOOH. തെറ്റല്ലേ? RNC ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. This part of the molecule converted to RNH2 and this will be converted to HCOOH. അപ്പോൾ അമൈനും കാർബോക്സിലിക് ഫോർമിക് ആസിഡുമാണ് ലഭിക്കുക അല്ലെ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. Group 5 element which has +7 oxidation state forms a salt with potassium. What is the color of this salt? Salt with potassium എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗ്രൂപ്പ് 7 +7 കാണിക്കുന്നത് മാംഗനീസ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് MnO4 മൈനസ്. It is MnO4 minus and the popular salt is KMnO4, potassium permanganate, which is purple in color. Second choice. അത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെ തിരിച്ചറിയ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 2 എലിമെന്ററി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2 എലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള 1-2 ചോദ്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്, റൈറ്റ്? മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന്റെ എക്സാക്ട് ടഫ്നെസ് ലെവലിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ടു പ്രീമെച്യൂർ വിത്ത് മേക്കിംഗ് സച്ച് എ കമന്റ് വിത്തൗട്ട് ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഗിവൺ ബിലോ ആർ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. B is more stable than A. B is more stable than A. Correct അല്ലേ? B is more stable than A. This is eclipsed form. And this is staggered form. So staggered form is more stable കാരണം 2 മെത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്നു, ആന്റി പൊസിഷനിൽ വരുന്നു, സ്റ്റാഗേർഡ് ആണ് കേട്ടോ. So this is staggered and this refer to the conformations of butane. Butaneന്റെ 4 കൺഫർമേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളി എക്ലിപ്സ്ഡ്, ഗോഷെ കൺഫർമേഷൻ, പാർഷ്യലി എക്ലിപ്സ്ഡ് that is methyl hydrogen eclipsed, and anti conformation. This is anti conformation. So anti conformation is more stable. Correct ആണ്. Statement 2, dihedral angle of B is more than A. Correct അല്ലേ? Dihedral angle of B is more than A. ഇവിടുത്തെ ഡൈഹീഡ്രൽ ആംഗിൾ എത്ര വരിക? ഇവിടുത്തെ ഡൈഹീഡ്രൽ ആംഗിൾ 0 ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഡൈഹീഡ്രൽ ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത്. സോ ഡൈഹീഡ്രൽ ആംഗിൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ, ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ, റൈറ്റ്? ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ വെച്ച് ചോദിക്കാം, ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് വെച്ച് ചോദിക്കാം. പോരാത്തതിന് ഒരു പക്ഷേ വെനസ്ഡേ പോകുന്നവര് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോൾ ആയിരിക്കാം. ഗ്ലൈക്കോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെനസ്ഡേ പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ഇതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആവാം. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ. പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോഷേക്ക് നോർമലി ആന്റി ആണ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ. പക്ഷേ ഓക്സിജൻ വരുമ്പോ, ഓക്സിജൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ, ഫ്ലൂറിൻ വരുമ്പോ, നൈട്രജൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോ, there is a possibility that Gaussian conformation becomes extra stable.
സർ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർഗാനിക് ആണോ എന്നാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവൈലബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഓർഗാനിക്കിന്റെ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോളൂ. ഒരുപക്ഷെ വെനസ്ഡേ യു ഗോയിങ് ടു ക്രാക്ക് ഓൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നോർമലി ആന്റി ആണ് സ്റ്റേബിൾ വരിക, പക്ഷെ ഇവിടെ ഗോഷെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഇൻട്രാമോളിക്യുലർ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിങ്. മക്കളെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപക്ഷെ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ OH വരുന്നതാവാം, ഫ്ലൂറിൻ വരുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ NH2 ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാവാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, സ്ക്യൂ കൺഫർമേഷൻ വിൽ ബി മോർ സ്റ്റേബിൾ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ കണ്ടതുകൊണ്ട് പറയാണ് അത് വരാനുള്ള സാധ്യത ബുധനാഴ്ച ധാരാളം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് ലാസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Vapor pressure of two volatile species A and B are 55 mm and 120 mm respectively. If mole fraction of A in the liquid state is 0.8, then mole fraction of B in vapor state is. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് YB ആണ് കിട്ടും. ആൻഡ് YB എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് B ഈക്വൽ ടു YB ഇൻറ്റു P ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ YB കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ PA by P total ആണ്. What is PA? PA equal to P naught A chi A ആണ്. And what is P total? P total is PA plus PB. PA ഇവിടെയുണ്ട്. What is PB? P naught B chi B എന്നാണ്. റൈറ്റ്? ഇതിൽ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. എന്ത് ചെയ്യണം? YB equal to P naught A, എവിടെ P naught A? 55 into P naught B, mole fraction of A in the liquid state, 0.8. 0.8 divided by 55 into 0.8 plus 120 into, ഇത് 0.8 ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് 0.2 ആയിരിക്കും. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി. അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി കേട്ടോ. ആൻഡ് പ്ലീസ് ട്രൈ ദാറ്റ്. യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് 0.35 എന്ന് കിട്ടണം. 0.35 എന്ന് കിട്ടണം. ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഷുഡ് ബി ഓപ്ഷൻ 3. So that was an analysis about the available questions from the chemistry part of today's session, and the discussion will continue. ബുധനാഴ്ച പോകുന്നവര് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ, ഇത്രയും ദിവസം നടന്ന ഡിസ്കഷൻ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. വി വിൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ. താങ്ക് യു. Good evening, all of you. Second spell of my discussion, I'll be discussing few more questions. And this is a question from magnetic effect of current. Two circular coils of radius of circular coil is radius of circular coil is small r, then this is the point O. Separation between the points is 2r.
So distance of midpoint O is R. We have to calculate the resultant magnetic field at the center O, midpoint O. And we know magnetic field at any point on the axis is given by mu 0 I capital R squared 2 into x square plus R square whole to the power of 3 by 2. This is a formula. Magnetic induction, magnetic field at any point on the axis of a circular coil. Capital R is the radius of circular coil. X is the distance from the center. And I is the current carried passing through it. So here we can substitute for that B axis, isn't it? That is coming to be mu 0 I small r squared 2 into R squared. X is also R. The distance of the point from that we call X is also R. R squared plus R squared whole to the power of 3 by 2. That comes to be mu 0 I R squared. Denominator, it will be 2 into 2 root 2 into R cube it will come. Then you simplify it. So this comes to be, BA is coming to be R squared will get cancelled out. What will be left over is 4 root 2 R. Now we have to find the direction. So when you are looking from this side, the current is in anti-clockwise direction. So field is getting out. So I say that it will be towards this direction. Okay. Yes. So that we have to make out, and towards this direction. Now, next, B axis due to the second coil, only one difference is that others are same. Only one difference is that here for second case, this is BA1, BA2. Here only difference is that current is 5I. That's only. Current is 4I. Correct? Yes. Current is 4I. So we can find that field will be just 4 times. So 4 mu 0 I divided by 4 root 2 R. This will be getting into it. And that should be exactly not clear when we are looking from side. How the arrow marks are going, not clear. I have considered that this one Q I have taken, it is getting out, and P I have taken getting out. Anyway, the fields are in opposite direction. Therefore, net field will be BA2 minus BA1. That will be 4 mu 0 I divided by 4 root 2 R minus mu 0 I divided by 4 root 2 R. So simplifying, we'll be getting 3 mu 0 I divided by 4 root 2 R. According to that, getting out. So getting out will be towards, getting out means it will be, getting out is dominate, getting into it is dominating. So it will be, according to my consideration, it is towards Q. Towards Q is coming. That depends upon how the arrow marks are viewed. The view of the arrow marks are not clear from here, how this clockwise or anti-clockwise. But one thing is there, field due to both the coils will be in opposite direction. The magnitude will be surely mu 0 I by 4 root 2 R. According to my version, I have taken this is anti-clockwise, so I have taken getting out. This is clockwise, getting into it. So second one becoming dominating,
the field will be away from P. So according to my version, this is my answer. But depending upon how accurately the arrow marks are given. So that depends on that. But since they are in opposite direction, surely field values will be surely opposite. So we go to the next question. Now here, this is A, this is B. We have to make a truth table for it. Truth table for it. Now look, this is this in effect, because both the inputs are short-circuited. Both the inputs are short-circuited means this is A and A, that means A only. This is A only. Similarly, this Y1 is A and B. Y1 is A and B. Again, same effect as these two are, this will be also Y1. And for this AND gate gives final output will be A and Y1. I repeat, this diode, that is, it will be A dot A and A, that will be A. And this is an AND gate, that's output I taken Y1, Y1 is A and B. So this also Y1, that is A and B. And final output Y will be, A and Y1. Then we can make the truth table for it. Yes. A, B, Y1, Y. A, B, Y1 is A and B, Y is A and Y1. So 0, 0. Y1 will be 0 and Y will be also 0. Second, 1, 0. Again, Y1 will be 0. It's an AND gate. Y1, 1 and 0, 0. Then what about A and Y1? Y1 is 0, A is 1, again 0. Next, 0, 1. Again, Y1 comes what? 1. Sorry, Y1 comes 0. Again, A and Y1 will be 0. Now, next, 1, 1. Then AND gate will be 1. Y1 is 1. A is 1. Then Y1 and A, that is 1. This is the possible truth table according to the given data, according to the given diagram, isn't it? But of course, these are the questions collected from memory. There may be some changes. This may be a NAND gate, or here it may be NAND gate, or here may be some NAND gate. So possibilities are there. There may be some changes in the diagram. So what the options will be. But method is this. This is the way we have to proceed. Okay. So we can see every day that yesterday also I told, every day one question is asked from logic gates, and they are within your reach, within your limit of doing it without wasting much time. Within 1 or 1.5 minutes, you can make out easily. Okay, we go to the next question. Yes, here there is a reaction, nuclear reaction here. It liberates 20, first reaction liberates 20 MeV energy. Hence, it is liberate. So, He24 is more stable than He23. And here, He4 plus this, surely He4 is even stable than what? He25.
Now look, you have to compare among HE3, in which case more energy liberation comes in the case of HE3. Therefore, more energy liberation comes in the case of HE3. Therefore, compared with HE5, HE3 is more unstable. So, in both the cases, we can find HE4, 2HE4. Look, I'll write it properly. Here, 2HE4 is more stable than HE3, 2HE3, because it liberates energy. Then 2HE4 again more stable than 2HE5. As a result, HE4 is the stable most. Then among them, 2HE3 and 2HE5, more energy liberation comes in the case of 2HE3. Therefore, 2HE3 is comparatively less stable. So this is stable most, then HE25, then only HE23 is coming. Okay, that is the conclusion we made. Next comes an galvanometer of 100 ohms can give full scale deflection that we call IG. IG is 1 milliampere. And to convert into an ammeter range is coming to be 4 milliampere. For that, we are connecting a shunt. So, you know, when you convert a galvanometer into any range of ammeter, please remember that when you convert a galvanometer into any range of ammeter, full scale deflection in galvanometer is IG. Full scale deflection in a galvanometer is still IG. When you convert into any range, I convert into 4 milliampere range or 4 ampere range or 10 ampere range, whatever it may be, in all the cases, full deflection current is. Therefore, if 4 milliampere current is coming, we are increasing the range to 4 milliampere. How much current should pass through the galvanometer? Still IG. That's still 1 milliampere. Then remaining 4 minus 1, 3 milliampere current will pass through the shunt resistance. Okay. So that's simple. You don't have this much explanation. Very simple thing. If you convert an ammeter into any galvanometer into any range of ammeter, in all the cases, we have this will happen. Now, the best thing, as far as my opinion, is that the shunt and galvanometer are what? Parallel. Therefore, PD across shunt is equal to PD across galvanometer. Okay, PD across shunt will be how much current? 3 milliampere into shunt resistance are PD across galvanometer. How much current? 1 milliampere. Both are milliampere, so no problem. Into galvanometer resistance is 100. Therefore, R comes to be 100 by 3 ohms. 100 by 3 ohms. Yes, option answer is. So it's very simple question. Conversion into galvanometer is simple question is asked you. As far as today's analysis, I think questions are easy to moderate level. Only very few questions be required calculations. Okay, bye. We have one more session of physics class. Immediately after this, wait for that.
കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിലെ ചോദ്യമാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്: മോഡുലസ് ഓഫ് ലോൺ എക്സ് മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓഫ്കോഴ്സ് ലോഗ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് 0 ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഡൊമെയിൻ ഓപ്പൺ 0 ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓപ്പൺ 0 ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മോഡുള്ളതുകൊണ്ട് 1-ൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. 1-ൽ ഇവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട്. log 1 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ 1-ന്റെ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ബിഗർ ദാൻ 1 ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1 log x ഇസ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? log xന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇങ്ങനെയാണ് log xന്റെ ഗ്രാഫ്. ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 log x ഇസ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? എക്സ് ബിഗർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ലോഗ് എക്സ് ഇത് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1 എക്സ് മൈനസ് 1 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 അല്ലേ? മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇസ് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ബിഗർ ദാൻ 1. ഇനി എക്സ് 0-ന്റെയും 1-ന്റെയും ഇടയിലാണെങ്കിൽ, കാരണം എക്സ് ഇതേ ഉള്ളൂ, പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡൊമെയിൻ. അപ്പോൾ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ഇത് മൈനസ് ലോൺ എക്സ് ആണ്. ഇത് 1 മൈനസ് എക്സ് ആണ്. മൈനസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് ഇസ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 1 അല്ലേ? പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 1. ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ്. ഇനി എന്താ? 1-ൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നോക്കുക. ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നോക്കുക. 1-ൽ വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് 1 കൊടുക്കുമ്പം ഇവിടെ 1 ആവും. 1 മൈനസ് 1 0 ആണ്. റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്താണ്? 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ആണ്. ഇവിടെ 1 ആകുമ്പോൾ 0 ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അല്ലാതെ ചോയ്സ് വേണ്ടതിന് അറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തോളണം എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി നോക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്? ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ? ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽസ് 1? ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വെച്ചാൽ 1/x മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽസ് 1 വിൽ ബി 0 അല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്? റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? മൈനസ് 1/x പ്ലസ് 1 ആണ്. വാട്ട് ഇസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽസ് 1? 0 ആണ്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും റൈറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ശരിയാണ്. ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിഗർ ദാൻ 0 ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ദ ഇന്റർവെൽ 1 ഇൻഫിനിറ്റി. 1 ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് 1/x മൈനസ് എക്സ് ആണ്. അല്ല, 1/x മൈനസ് 1. 1/x മൈനസ് 1. ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ബിഗർ ദാൻ 1 ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക? ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ബിഗർ ദാൻ 1 bigger than or equal to 1, f of x ന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ്. f of x ln x minus x plus 1 ആണ്. What is f dash x? It is 1/x minus 1 ആണ്. 1/x minus 1 ആണ്. അപ്പോൾ x bigger than 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്. ഡിക്രീസിങ് ആണ്. 0-ന്റെയും 1-ന്റെയും ഇടയിൽ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ശരിയാണ്. പിന്നെയോ? അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ശരിയാണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3 ശരിയാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 3 is true. ഇത് ശരിയാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ഇത് ഡൂവബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? അടുത്തത് thrice f of x. Thrice f of x plus twice of f of capital N by 19x equals 15x. ഇതൊരു പാറ്റേൺ ചോദ്യമാണ്. ഇവിടെ തന്നു നോക്കൂ, എമ്മിന്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ ഐ ഗോയിങ് ഫ്രം 1 to 9 I² ആണ്.
1 square, 2 square, etc. 9 square ആണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ വാല്യൂ 1 square plus 2 square plus etc. 9 square ആണ്. Sum of squares of first 9 natural numbers. N into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. N into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. അപ്പോൾ ഇത് 3 will go. ഇവിടെ 3 3 is 9. 3 2 6. ഇവിടെ 5 times 15. അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 15 into 9 ആണ്, 19 ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുക? അപ്പോൾ ത്രൈസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൈസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ്, ഇവിടെ എമ്മിന് പകരം 15 into 19 വെക്കാം. 15 വെട്ടിപ്പോ അല്ല 19 വെട്ടിപ്പോ. We get 15 by x is equal to 15x വരും. ഇതിന്ന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കാണാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് കാണാൻ എന്താ നല്ലത്? എക്സിന് പകരം 15 by x കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ത്രൈസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 15 by x plus twice of f of x is equal to 15 into 15 by x. You are substituting x equals 15. അപ്പോൾ 15 into 15 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 225x വരാം. 225 by x. ഇനി ഇതിനെ you multiply this with, ഇതിന് f of x കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ you multiply this with 2 and this with 3 and then subtract. Subtract ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 9 minus 2, that is 5f of x is equal to 45x. 45x minus 450 by x. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. വേണമെങ്കിൽ 5 കളയാം. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ 9x minus 90 by x ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് f of 5 minus f of 2 കാണാം. What is f of 5? f of 5യുടെ വാല്യൂ 5 കൊടുത്താൽ 45 minus 90 by 5 ആണ്. What is 90 by 5? 16 അല്ലേ? 90 by 5 is, അല്ല 90 by 5. What is 90 by 5? 90 by 5 is 1, 8 5 is 40. 18 ആണ്. അപ്പം 45 minus 18 ആണ്. ഇനി f of 2 എന്താണ്? ഇവിടെ എക്സിന് പകരം 2 കൊടുക്കാം. 2 കൊടുത്താൽ 9 2 is 18 minus 2 കൊടുത്താൽ 45. അപ്പം ആഡ് ചെയ്താൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യണം അല്ലേ? രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 5 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 45 മൈനസ് 18ന്റെ ഡബിൾ. 45 മൈനസ് 18 എത്രയാ? 7. 3 ആകുമ്പോൾ 27. 27 into 2. ആൻസർ ഇസ് 54 is the answer. ഇത് വളരെ ഡൂവബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പാറ്റേൺ ചോദ്യമാണ്. ഇത് നമ്മൾ കുറേ പരീക്ഷയുടെ മുമ്പേ കുറേ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ്. ഇനി ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻഡ്സ് ടു 0 ടാൻ ഓഫ് ടാൻ എക്സ് മൈനസ് ടാൻ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ബൈ ടാൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിഗണോമെട്രിക് ലിമിറ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ടാൻ ഓഫ് എക്സ് ബൈ എക്സ് വെൻ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഡ്സ് ടു 0 ഇത് 1 ആണ്. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ട്രിഗണോമെട്രിക് ലിമിറ്റ് തന്നെയാണത്. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ടാൻ എ മൈനസ് ടാൻ ബി ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് യു റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻഡ്സ് ടു 0 ടാൻ എ മൈനസ് ടാൻ ബി. വാട്ട് ഈസ് ടാൻ എ മൈനസ് ടാൻ ബി? ടാൻ എ മൈനസ് ബി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ടാൻ ഓഫ് ടാൻ എക്സ് മൈനസ് ടാൻ ഓഫ് സൈൻ എക്സ്. Tan of sin x divided by tan x minus sin x. You multiply this with 1 plus tan of tan x into tan of sin x. ഇത് മുകളിലും താഴെ എഴുതാം. tan of tan x into tan of sin x. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. മുകളിലും താഴെയും you multiply both sides with that. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ? ദിസ് ഇസ് tan a minus tan b by 1 minus tan a tan. But tan a minus tan b by 1 minus tan a tan b is tan of a minus b. Tan of tan x minus sin x by tan x minus sin x into 1 plus tan of tan x
into tan of sin x. ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം എന്താ, ഇത് ദിസ് വിൽ ഗോ ടു, അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് 0 ആകുമ്പം ഇത് 0ലേക്കാണ് പോകണം. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിലേക്ക് പോകും, ഈ സാധനം എന്തിലേക്ക് പോകും, ഇത് 1ലേക്ക് പോകും. ഇതും അതെ, ഇത് എന്തിലേക്ക് പോകും, ഇത് 0ലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇതും അതെ 1ലേക്ക് പോകും. ആൻസർ ഇസ് 1 into 1. ആൻസർ ഇസ് 1. 1 is ആൻസർ. 1 ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. ആൻസർ ഇസ് 1. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് ആൻസർ. ഇസ് 1 is ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. 1 is ആൻസർ. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. ഇനി 4x² മൈനസ് ഓർഡേഡ് പെയറിലെ ഇത് മിസലേനിയസ് ചോദ്യമായിട്ട് തോന്നി. 4x² plus y² minus 52 xy belongs to set. The number of ordered pairs in xy ചോദിച്ചു. അപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എക്സ് എഴുതുക, y² എഴുതുക, y എഴുതുക. അപ്പം എക്സ് 0 ആണെങ്കിൽ y² 52നേക്കാൾ താഴെയാണ് അല്ലേ, 52നേക്കാൾ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ y should lie between 49 അല്ലേ, -70 70 ഇടയിൽ കിടക്കും. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്തായിരിക്കും, നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് 7 7 14 15 കേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇനി എക്സ് +or-1 ആണെങ്കിൽ, സ്ക്വയർ ആണല്ലോ, അപ്പൊ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി +1 or -1, ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ്. +or-1 ആണെങ്കിൽ y² എന്താ, ഇവിടെ 4 വരും, 48നേക്കാൾ കുറവ്. 48നേക്കാൾ കുറഞ്ഞാൽ 48 സ്ക്വയർ റൂട്ട് 49 അല്ലേ 7. അപ്പോൾ y +or-6ന്റെ ഇടയിലുണ്ടാവും, -6ന്റെയും +6ന്റെ ഇടയിൽ. 6 6 12 13 13 × 2 26 കേസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് 13 കേസ് ഉണ്ടാവും × 2 26 കേസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി എക്സ് +or-2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 4 വരും, 16 വരും. 52 16 കുറയ്ക്കാം. 16 കുറച്ചാൽ 6, ഇവിടെ 4 ഉണ്ടാവും, 3 ഉണ്ടാവും, 36. y² is less than 36 ആണ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ 36 ആണ്. അപ്പോൾ 6 പറ്റില്ല, 5 പോളൂ. അപ്പോൾ y less than or equal to -5 + 5. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ, എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും, 11 ടേം ഉണ്ടാവും. 11 × 2 22 കേസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി +or-3 ആകുമ്പം ഇവിടെ 9 വരും, 36 വരും. അപ്പോൾ 52 -36 ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇവിടെ 3 ആകുമ്പോൾ 9, 4 9 36, 2 - 36 6, ഇവിടെ 4 ആകുമ്പോൾ 16 വരും. അപ്പോൾ y² 16നേക്കാൾ കുറയും, 16നേക്കാൾ സ്ട്രിക്ട്ലി കുറയണം. അപ്പോൾ y will lie between -3 and +3. അപ്പം 3 3 6 1 7 കേസ് ഉണ്ടാവും. 7 × 2 14 കേസ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കൂടി നോക്കൂ. ഇത് 4 ആണെങ്കിലോ, 4 ആണെങ്കിൽ 4 16 4 64 വരും. അപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ലെസ് ദാൻ y² നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഇത് ആൻസർ ആയി. 4 × 6 12 6 17, ബാക്കി 1, 2 2 4 6 1 7. ആൻസർ ഇസ് 77. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്, പക്ഷേ എന്താണ്, കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, സാറേ വരും കേട്ടോ, ഫിസിക്സ് സാറേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ മാത്സ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം.
Now come back, continue with the physics questions. Now, next question is on the board. Now, weightage given below. X ohm resistance is connected in parallel to 3 ohm. Null point shift by 10 centimeter. Find X. Strictly speaking, is a repetition question of morning session. Same repetition question. Now the question. Now in the figure, it is given that here there is 2 ohm, and here there is 3 ohm. And the null point is found to be here. Now it is, suppose this is L, this is 100 minus L. Then 2 by 3 is equal to L by 100 minus L. Solving L is equal to 40 centimeter. And therefore this is 40 centimeter and this is 60 centimeter. Next, when X ohm is connected parallel to 3 ohm. So here, next case, we are going to connect here, there is an X. Therefore, altogether the effective resistance is equal to 3x by 3 plus x. 3x plus 3 plus x. That is the effective resistance now. In that case, what happened? The balance point shifted by 10 more centimeter mean the new balance length will become 50. If it is 50, that means the resistance here and resistance here are the same. That's okay. Then only the balancing point is the midpoint 50. So in this situation, here is 2 ohm. This 2 ohm is equal to the effective resistance here, 3x by 3 plus x. Solve by and find the value of x. 6 plus 2x is equal to 3x, or 6 is equal to x. So x value is equal to 6 ohm. Simple problem. Now, we shall go to our next question. A cubical block of density 600 kilogram per meter floating in a liquid of density 900 kilogram per meter square. Height of the cube immersed in the liquid. So this is the cubical block float. If cubical block H into H base area A and height is equal to H, then volume of the body is equal to A into H. Density of the body is given cubical block of density into our model. This is the mass of the body into G, that is the weight of the body, weight of the cube. A into H into A is equal to H, A into A is equal to H square. I am simply writing out A into H into 600 into G. 600, yes. Volume into density into G, weight of the cube. It is a floating body. And suppose a cube side is given, H is equal to 10. Therefore, we can say this is 10. So instead here, we can write area is 100, but I am simply writing A into 10 into 600 into G into Q is the weight of the cube. Now, this is 10. Suppose this is H. Therefore, what is the volume of the liquid displaced by the body? A into H. This is the weight of the cube. Volume of the liquid displaced is equal to A into H into density of the liquid displaced is equal to 900 into G. This is weight of liquid displaced. Now flotation, weight of the body is equal to weight of the liquid displaced. Equating these two. The equation number 1, equation number 2. Weight of the body A into 10 into 600 into G equal to weight of the liquid A into H into 900 into G. G, A, G, cancel out.
H is equal to 10 into 6 by 9. 2, 3 is equal to 20 by 3. 20 by 3 is equal to 6.67. So that is the portion inside 6.6. That is what it says. So, okay. A vernier caliper 50 vernier scale dimension coincide with 48 main scale division. If one main scale is not mass but main scale division is 1 millimeter, then the least count of the measurement. Now, value of one main scale division reading is equal to 1 millimeter. It is given. Now, what it says, 50 vernier scale division coincide with the 48 main scale division. That means marking length of the vernier is 48 into 1 millimeter. It is divided into 50. Therefore, value of one vernier scale division is equal to length of the vernier scale by number of division of the vernier. So this is the value. The least count direct formula, one main scale division value minus one vernier scale division value. It's equal to 1 minus 48 by 50 millimeter. It's equal to 2 by 50 millimeter. 1 by 25 millimeter. Is equal to 0.04 millimeter. But the question is in centimeter, of 0.004 centimeter. 0.004 centimeter. That is the least count of the instrument. 0.004 centimeter. Okay. Stopping potential for a photoelectric experiment user is 3.2 for wavelength lambda. If wavelength is doubled, then the stopping potential become 0.7 electron volt, 0.1 volt. So energy is equal to electron volt. That's okay. Find the wavelength lambda. Now, by Einstein equation, we can write if lambda c by lambda, incident energy is equal to per function phi plus kinetic energy is equal to EBS 3.2 electron volt. Equation 1. Now, when wavelength is doubled, energy decreases. When wavelength is doubled, mean energy is equal, again equation writing say by 2 lambda. Material is the same, function, work function same phi. But what happens? Stopping potential now changed. It's equal to 0.7 electron volt. Equation number 2. Now substituting. Now we can see that here at C by lambda we have twice this value. Now substituting 2 in equation number 1. Substitute 2 in equation number 1. Here at C by lambda is equal to 2 into, therefore you can write here C by lambda we are going to replace by means of this equation. Therefore 1 by 2 or C by lambda is equal to 2 into 2 phi plus 2 into 0.07 is equal to 5 plus 3.2. From this taken to this side, phi is equal to 3.2 minus 1.4. That on calculation is equal to 1.8. This is the work function. Work function now we obtain. Now the question is, what is the value of lambda? Now take the work function here and C by lambda is equal to the energy. C by lambda is equal to 1.8 plus 3.2 is equal to 5 electron volt. Yes, 5 electron volt. Now what is the corresponding wavelength? That is what is asked. Energy is given, wavelength formula is equal to lambda is equal to 12.4 by energy in electron volt, 5 electron volt into 100 nano. This on calculation 2.0
nanometer. 2.48 nanometer. 2.48, and the answer is 2.48 into 100. About 248 into 100. I'm sorry. 248 nanometer. 48. So the answer is this much. Moderate question. That's okay. Next question. A gas contained mass-filled closed cylinder at pressure 3.2 kilopascal has a temperature of 50. Then gas is heated to double its temperature, modified pressure. Your new pressure is. Here it is given that closed cylinder mean boiling constant. When boiling constant given mass heated, Gay-Lucas law P by T is a constant. So we know P constant. Therefore, P by T is a constant. P by T is a constant. That's okay. Therefore, in the first case, 3.23 by 50 degrees centigrade. 50 degree mean 273 plus 50, 3, 2, 3, 22. Equal to new pressure we don't know, P dash. Temperature become 100. 50 become 50 degrees centigrade become 100 degrees centigrade. Mean 323 become 373. So 373. From this P dash is equal to 3.23 into 373 by 323. Now the value on calculation is equal to 3.73 kilopascal. So that is the new pressure. Okay. Very simple question, simple gas law equation. Fifth harmonic of a closed pipe is found to be unison with the first harmonic of an open pipe. The ratio of the length of the closed pipe to that of open pipe is 5 by x. Then value of x. Now this is our closed pipe, L closed. Fundamental frequency of this one is equal to V by 4 L closed. And fifth harmonic of it, 5 into E by 4L is equal to unison with the first harmonic of an open pipe. This is an open pipe and the length is equal to L open. The first harmonic is equal to V by 12. L open. They are same as per the equation. Now we will cancel out. And we have to find the ratio of length of closed pipe. LO by LC is equal to 2 by 5. Now let me see. The ratio of the length of the closed pipe, LO, to open pipe. The ratio of the length of the closed pipe, to that of reverse order. Okay. What we have to find is the ratio length of closed pipe, L closed, LC by LO. LC by LO is equal to 5 by 2. And what they require is 5 by x, comparing x is equal to. Again, simple problem. Next question. An object and image distance from a lens are recorded by students, UV. Difference set of U, the U1, V1, U1, V1, over P1, U2, P2. U1, V1 here is 30, 60. You have to calculate the focal length. Focal length, if you calculate UV by U plus V, it is better. Equal to 30 into 60 by 90. This on calculation 20. And power is equal to 5 diopter. 20 centimeter. And the power is 5 diopter. P1 has got power 5 diopter. And what they are asking, power of the lens is 5 diopter. So P1 has got power 5 diopter. P1 is the correct option. But if you go to the option, there are other possibilities also. Now look at, if you glance,
30 and 60, 20. Our answer. Definitely 30 and 12 cannot satisfy the situation. Similarly, 30, 60 cannot be satisfied by 20 and 30. But this is not the possibility. Now we have to check this one alone. Next possibility. If we apply here 25 into 100 by 125, 5 cancel out 20. Therefore, these P1 and P4 has got the same power, 5 diopter. P1 and P4. So option is 2. Okay. Given the half-life of radioactive sample T1 by 245 days. T half is given. T half is given as 245 days. After X days, 25% sample remain. Then what is the value of X? Decay path. Simply draw the decay path. Suppose 100% is there at the original. 1 half T or 1 half life. After 1 half life, what is going to remain is 50% of this one. After 1 more half life, 50% of this going to remain, that is 25%. So here in the program, it is 25% remain. So how many half-lives are required? 2 half-life. 2 half-life T half is equal to after X days of 2 half-lives of X is equal to 2 half-lives. 2 into half-life given to you 245 equal to 0, 9, 490 days. That is the value of X. So that finishes our today's task. Wish you a good day and good result. Thank you. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി. എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ദ ഏരിയ ബൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്. എക്സ് ഈക്വൽ 0. നോക്കൂ, എക്സ് ഈക്വൽ 0 പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസ് ആണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 വൈ ആക്സിസ് ആണ്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എക്സ് ആക്സിസ്. പിന്നെ എക്സ് ഈക്വൽസ് 1, പിന്നെ വൈ ഈക്വൽ എക്സ് സ്ക്വയർ. വൈ ഈക്വൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം, ആണ് വൈ ഈക്വൽസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. പിന്നെ എക്സ് ഈക്വൽസ് 1, എക്സ് ഈക്വൽസ് 1 പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരാം അല്ലേ. എക്സ് ഈക്വൽസ് 1 ഇതാണ് വരാം. ഇതാണ് വൈ ഈക്വൽസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഗ്രാഫ്. ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫയാണ് ഏരിയ. എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഇസ് ദ ഏരിയ ബൗണ്ടഡ് ബൈ the curve x equals 0. x equals 0 ആണ് y ആക്സിസ് ആണ്. പിന്നെ x equals 1, x equals 1 ഇതാണ് x equals 1. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ഇതാണ് ഉള്ളിലത്തെ ഏരിയ. പിന്നെ y equals x square and the line y equals this. നോക്കൂ, ഇവിടെ ആൽഫ ഉണ്ട്. അപ്പം ചോദിച്ചത് എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 1 ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് 0 പറയുമ്പം ആൽഫ 0 ആകുമ്പോൾ എന്താ നോക്കിയാൽ പറയാം. ആൽഫ 0 ആകുമ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ, y ഈക്വൽസ് എന്താണ് ഇവിടെ ആൽഫ 0 ആകുമ്പം 5 - 1 മാത്രമാണ് ആൽഫ 0 ആകുമ്പോൾ അല്ലേ. 5 - 1
is equal to 4. Therefore, y equal to 4 ആണ്. ആൽഫ 0 ആകുമ്പം ഈ ലൈൻ y equal to 4 ആണ്. ഓക്കെ. ആൽഫ 1 ആണെങ്കിലോ എഫ് ഓഫ് 1 ആകുമ്പം ആൽഫ 1 അല്ലേ? ആൽഫ 1 ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താ? ഇവിടെ 1 ആൽഫയ്ക്ക് വരെ 1 കൊടുക്കാം. ദിസ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 5 മൈനസ് 1/1 മൈനസ് എക്സ്. 1/1 മൈനസ് എക്സിന് നമുക്ക് മോഡ്ലെസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സിന് മോഡ്ലെസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. 1 മൈനസ് എക്സ് ആണ്, ഞാൻ എക്സ് മൈനസ് 1 പറയുന്നു. പ്ലസ് ആൽഫയ്ക്ക് 1/x². ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കാം. എഫ് ഓഫ് 0 പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് 0? ആൽഫ 0 ആകുമ്പോൾ y ഈക്വൽസ് 4. ഇത് ഈ പോയിന്റ് എന്താ? y ഈക്വൽസ് x²ഉം x ഈക്വൽസ് 1 കൂടി കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ പോയിന്റ് 1,1 ആണ്. ഈ 1,1. അപ്പോൾ ഇതാണ് y ഈക്വൽ ടു 4. ഇതാണ് y ഈക്വൽ ടു 4. അപ്പം y ഈക്വൽ ടു 4ഉം x²ഉം ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റും x ഈക്വൽസ് 1ഉം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏരിയ. ഈ ഏരിയ ആണ് എന്ത്? ഈ ഏരിയ ആണ്, ദിസ് ഏരിയ ഈസ് എഫ് ഓഫ് 0. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് 0 അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് 0 അതാണ്. എഫ് ഓഫ് 0 ഈസ് ദിസ്. കാരണം ആ ലൈൻ y ഈക്വൽസ് 4 ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 0 കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to 1 എഫ് ഓഫ് 0 ആണ്. എഫ് ഓഫ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 എന്താണ്? ഈ ഏരിയ അല്ലേ? ടോട്ടൽ ഏരിയ എടുത്താൽ മതി. 4 മൈനസ് x² dx. അത് മതി. It is 4 minus 1/3 or it is 11/3. F of 0 11/3 ആണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ആൽഫ 1 ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഇതാണ് y ആക്സിസ്, x ആക്സിസ്. ഇതാണ് y ഈക്വൽസ് x². അല്ല, y ഈക്വൽസ് x²ഉം പിന്നെ ഏതാ ഗ്രാഫ്? y ഈക്വൽസ് x² ഉണ്ട്. ഇതാണ് y ഈക്വൽസ് x². ഇതെന്താ വരിക? നോക്കൂ, എക്സ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1, ഇത് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആണ്. എക്സ് ബിറ്റ്വീൻ 0 1 ആണ്. 0ന്റെയും 1ന്റെ ഇടയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താ? 0ന്റെയും 1. അപ്പോൾ 1ന്റെ താഴെയാണ്. 1ന്റെ താഴെ വേണ്ടത് 5 മൈനസ് എക്സ് ആണ്. ഇത് 1 മൈനസ് എക്സ് ആണ്. മൈനസ് 1 മൈനസ് എക്സ്. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 മൈനസ് എക്സ് ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ്. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് x². അപ്പോൾ ഈ എക്സും എക്സും വെട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി അഗെയിൻ 4 മൈനസ് 4 പ്ലസ് x². അപ്പം ആൽഫ 1 ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ 4 പ്ലസ് x² ആണ്. അപ്പോൾ 4 പ്ലസ് x² ആണ് ഗ്രാഫ്. 4 പ്ലസ് x² ആണ് ഗ്രാഫ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് 4 പ്ലസ് x². y ഈക്വൽസ് 4 പ്ലസ് x². ഇതാണ് y ഈക്വൽസ് x². ഇതാണ് y ഈക്വൽസ് 1. x ഈക്വൽസ് 1. അപ്പം ഈ ഏരിയയില്ലേ, ഈ ഏരിയയാണ് എഫ് ഓഫ് 1. വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് 1? എഫ് ഓഫ് 1 ഈക്വൽസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to 1 അപ്പർ കർവ് മൈനസ് ലോവർ കർവ്. 4 പ്ലസ് x² മൈനസ് x² is equal to 4. Integral of 0 to 1 4 is equal to 4. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 0ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് 0ന്റെ വാല്യൂ 11/3. എഫ് ഓഫ് 1ന്റെ വാല്യൂ 4 ആണ്. ഇത് ഇൻറ്റീജർ ആണല്ലോ. ഇൻറ്റീജർ ആവില്ല. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 12, it is 11 plus 12 divided by 3, or the answer is 23/3. ഇതാണ് ആൻസർ. ചിലപ്പോൾ ഇത് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ 3 ആൽഫ എന്താണെന്ന് വന്നെങ്കിൽ ആയിരിക്കും ചോദ്യം. നല്ല ചോദ്യമാണ്. കാരണം ഈ ലൈൻ മാറുകയാണ്. എഫ് ഓഫ് ആൽഫ പറയുന്നത് ആൽഫയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിളാണ്. അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പിടുത്തം. നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ട്രിഗണോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ട്രിഗണോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അത് വേണ്ട. ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. t². ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് 0യിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം 0/0 ഫോം ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ LH റൂൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ
ലിമിറ്റ് ഓഫ് ടി ടെൻസ് ടു എക്സ്, ടി എക്സിലാണ് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണോ വേരിയബിൾ, അപ്പം ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പം വേരിയബിൾ ടി ആണ്, എക്സ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ടി എഫ് ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. ടി സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം 2t മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. എഫ് ഓഫ് ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം, എഫ് ഡാഷ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആവും, ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -1 വരും, ഇസിക്കൽ ടു 3. ഇനി എക്സ് ടി എക്സിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൈസ് 2x മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് എക്സ്, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് -3. ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്, സോൾവ് ചെയ്യാം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം 2xy എഫ് ഓഫ് എക്സിന് y എടുത്ത് വെച്ചോളൂ, മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -3. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് 2xy ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. എക്സ് സ്ക്വയറോ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് 2y ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇത് ലീനിയർ ആണ്, ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഇക്വൽസ് ക്യൂ ഫോം ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ആണ്, ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് 2 ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ്. ഇത് 2 ബൈ എക്സ്, ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2 ലോഗ് എക്സ് ആണ്, ലോഗ് 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്, അപ്പം 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് y ഇൻറ്റു 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 3 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ, അപ്പോൾ 3 ബൈ എക്സ് റേസ് ടു 4 ഡി എക്സ്. അപ്പം ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? y ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3x raised to 5. It is 3x raised to -4 by x raised to -4 plus 1 by -4 plus 1. അല്ല, x raised to 4 അല്ലേ, 3 by x raised to 4. Okay, അപ്പോൾ 3x raised to 4, x raised to -4 plus 1 by -4 plus 1 plus c അല്ലേ. അപ്പോൾ y by x square is equal to -1 by x cube പ്ലസ് സി. ഇനി ഇതിൽ എഫ് ഓഫ് 1 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് 1 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം 1 കൊടുത്താൽ വൈയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്, ഇംപ്ലൈസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. ഇക്വേഷൻസ് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ അതാണ്. y ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 3. വേണമെങ്കിൽ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 ബൈ എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മതി, വെറുതെ സിംപ്ലിഫൈ ഒന്നും വേണ്ട, പ്ലസ് 3. ഇനി എന്താ എഫ് ഓഫ് 2 ആണ്. എക്സ് 2 ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താ നോക്കാം. എക്സ് 2 ആകുമ്പോൾ y ബൈ 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1 ബൈ 8 പ്ലസ് 3. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് y? Therefore y ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 24 ആകുമ്പോൾ -23 അല്ല plus 23 by 8 into 4 into 2 into 4 ആകുമ്പോൾ ആൻസർ will be 23 by 2 ആവുക. but 2 into f of 2, but 2 into f of 2 will be 23 is the answer. ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 2024ലും 2000 പഴയൊരു JEE അഡ്വാൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഇത് വെറുതെ ട്രിക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എസ് ഹാസ് 6 elements. അപ്പോൾ PS-ൽ 2⁶ elements ഉണ്ടാവും, വെച്ചാൽ 64 elements ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിൽ 64 elements ഉണ്ട്, ഇതിൽ 64 elements ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഇതിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡർഡ് പെയർസ് എത്രയുണ്ടാവും? ഇതിന്ന് ഒരു ഓർഡർഡ് പെയർ ചൂസ് ചെയ്യണം. അത് ഇന്റർസെക്ഷൻ A, B ordered pair A and B are selected at random. ആ എയും ബിയിലും കോമൺ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും 2�64 വിധത്തിൽ എടുക്കാം, ഇതൊന്നും 2�64 വിധത്തിൽ എടുക്കാം. അതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ
ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം, ഇന്റർസെക്ഷൻ നൾ സെറ്റ് ആവണം. അപ്പൊ ഇന്റർസെക്ഷൻ നൾ സെറ്റ് ആവണം എന്താവണം, ഇവിടുത്തെ എലിമെന്റും ഇവിടുത്തെ എലിമെന്റും ഇവിടുത്തെ എലിമെന്റും ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഇടയിലത്തെ എലിമെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് there are only 3 cases. അപ്പൊ 3 raised to 64 ആണ്. ആൻസർ വിൽ ബി 3 raised to 64 divided by 2 raised to 128 ആണ്. ആൻസർ ഇസ് 64 plus 128. ഇത് ഒരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം 8 4 12 ബാക്കി 1 2 അവസാനിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആൻസർ 192. ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ അതിലെ കൺസെപ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ 64 എലിമെന്റ്സ് ആണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആണ് ചോദ്യം, പക്ഷെ അത് പലരും ചെയ്യില്ല. P and Q are any two 3x3 matrix where P ഒരു 3x3 മാട്രിക്സ് ആണ്, Q 3x3 മാട്രിക്സ് ആണ്. QIJ പറഞ്ഞാൽ 2 raised to I plus j minus 1 PIJ ആണ്. Q is equal to 2 raised to 10. What is the value of adjoint of P? ഈ determinant of adjoint of P, ഇതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്താ വാല്യൂ? ഇതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് determinant of P raised to n minus 1 square ആണ്. n 3 ആയതുകൊണ്ട് determinant P raised to 4 ആണ്. Because determinant of adjoint A is determinant A raised to n minus 1. Determinant of adjoint A is determinant A raised to n minus 1 square. അപ്പോൾ determinant P കിട്ടിയ പണി കഴിഞ്ഞു. determinant P ആണെങ്കിൽ Q അറിയാം. ഇങ്ങനെ P തന്നിട്ടുള്ളത്, P പറഞ്ഞാൽ QIJ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, QIJ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, QIJ പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ Q എന്നുള്ള മാട്രിക്സ്, മാട്രിക്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം? മാട്രിക്സ് ആദ്യം വിചാരിക്കുക. Q എന്നുള്ള മാട്രിക്സ് എന്താണ്? P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആരാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? 2 raised to I plus j minus 1. അപ്പൊ 2 raised to I plus j minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to 1 plus 1 minus 1. ഇത് 2 raised to 1 plus 2 minus 2. അപ്പൊ 2 square. അതുപോലെ ഇവിടെ 2 cube വരും. ഇവിടെ 2 plus 1 minus 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 square വരും. ഇവിടെ 2 cube വരും. ഇവിടെ 2 raised to 4 വരും. ഇവിടെ 2 raised to 3 വരും. ഇവിടെ 2 raised to 4 വരും. ഇവിടെ 2 raised to 5 വരും. ആ പാറ്റേൺ പിടിച്ചാൽ മതി, സിമ്പിളാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇനി ഡിറ്റർമിനന്റ് Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഡിറ്റർമിനന്റ് Q എടുക്കണം. ഡിറ്റർമിനന്റ് Q ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ദിസ് അല്ലേ? ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? ഇതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് റോന്ന് 2 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ 2 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. സെക്കൻഡ് റോന്ന് 2 സ്ക്വയർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. തേർഡ് റോന്ന് 2 ക്യൂബ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. എന്താ ഉള്ളിൽ വരിക നോക്കാം. ഇവിടെ P11 വരും. ഇവിടുന്ന് 2 സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്തു. P21 വരും. ഇവിടുന്ന് P31 വരും. ഇതിന്ന് 2 ആണ് പുറത്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഉണ്ടാവും. 2 P12 ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 2 സ്ക്വയറാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ 2 P22 ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 2 ക്യൂബാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ 2 P32 ഉണ്ടാവും. ഇതിന്ന് എന്താ 2 സ്ക്വയറാണ് പുറത്തെടുത്തത് അല്ലേ? 2 പുറത്തെടുത്തു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 2 പുറത്തെടുത്ത് ഇവിടെ 2 സ്ക്വയറാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക. 2 സ്ക്വയർ P13, 2 സ്ക്വയർ P, ആ പാറ്റേൺ ആണ്, അതിന് സ്റ്റൈല് പിടിക്കണം. 2 സ്ക്വയർ P33 ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആണ്. ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കോളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊന്നൊരു 2 പുറത്തേക്ക് വരും, ഇതൊന്നൊരു 2 പുറത്തേക്ക് വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 into 2 സ്ക്വയർ into 2 ക്യൂബ് വരും. പിന്നെ ഇതൊന്നൊരു 2 പുറത്തേക്ക് വരും. പിന്നെയോ ഇതൊന്നൊരു 2 സ്ക്വയറും പുറത്തേക്ക് വരും. ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് P. മനസ്സിലുണ്ടോ? ബാക്കി P മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഫ്രം ദിസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ്, ദിസ് ഇസ് മോഡ് Q ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നോക്കൂ, 2 1 3 3 6 2 8 2 9, 2 raised to 9 ഡിറ്റർമിനന്റ് P ആണ്. നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഡിറ്റർമിനന്റ് P ആണ് കണ്ടത്. ഡിറ്റർമിനന്റ് Q 2 raised to 10 ആണ്. But 2 raised to 10 ആണ് 2 raised to 9P. What is determinant P? Determinant P is equal to 2. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ടേക്ക് അവേ. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Therefore answer will be 2 raised to 4. Answer will be 16. Is that? സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ഇത്. പണ്ടെപ്പോഴോ
റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പണ്ടെപ്പോഴും ജെയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ്. PYQ ചെയ്യാൻ പറയണം അതുകൊണ്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പഴയ സ്ഥാനങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത്. ഇതും അതെ, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതൊരു എക്സാമിന് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. അതായത് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു എലിപ്സ് ആണ്. എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് D/4A ആണ്. AX² + BX + Cയുടെ A നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പരവഴി ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ -D/4A ആണ്. അല്ലാതെ വേറെ വഴിയുണ്ട്, മാക്സിമം മിനിമം ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫിസിക്കലി മൈനസ് ഓഫ് D പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എത്രയാ, 4 - 4 × A × C is -3/4 divided by 4A. It is 4 × -1. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 4 വെട്ടിപ്പോവും. 3 4 - 1 1/4. അപ്പോൾ ഈയുടെ വാല്യൂ 1/4 ആണ്. ഇതാണ് ഇതിലെ ടേക്ക് അവേ. വേറെ ഒന്നുമില്ല, വേറെ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താ ഈ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ A² + B² ചോദിച്ചത് അല്ലേ, A² + B² ചോദിച്ചത്. ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റർ സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റർ സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2B²/A തന്നിട്ടുണ്ട്. 2B²/A is equal to 30 തന്നിട്ടുണ്ട്. But 2 × A² × 1 - E² by A 30 ആണ്. അപ്പോൾ A ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം 2A × 1 - 1/16 ഇത് 30 ആണ് അല്ലേ. അതൊന്ന് എയുടെ വാല്യൂ ആണ്. 2 will go here 15. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 16 ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 16 ആണെങ്കിൽ A² + B² ചോദിച്ചു. B² കാണാം. what is the value of B²? B² equals A 16 ആണ് കിട്ടിയല്ലോ. B² equals എന്താ 30 × 16/2. അപ്പോൾ 30 × 8 ഇതാണ് B². അപ്പോൾ what is A² + B²? അപ്പോൾ A² + B² is equal to 240 + 256. The answer 496. 496 is the answer. ഇതും അതെ, വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പഠിച്ചു. Very easy question. Okay. With that, we'll close today's session. ഇത് എളുപ്പമായിരുന്നു, കുറച്ചൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു. നോട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പിന്നെ ഇതാണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് പേപ്പർ. 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടഫ് ഉണ്ട്, അത് വിട്ടോളൂ. ബാക്കി എന്തായാലും 10-15 എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇനി അടുത്ത 28-ാം തീയതിക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഈ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.